કહ્યું સાહેબ. સાહેબ. Nice to meet you. To mute and to stop. That's to stop the videos. Can you see yourself? Yes. Even if Sadidi can see, right? We'll wait a few minutes and then we'll get started. Let people join in. Okay, we can get started. So we're going to start off with Stuti like last time again. So if you all want to just follow along the lyrics, and please keep your mics on silent so we don't have like echo problems and all that, okay? कोटि कोटि वंदन करिए करुणा सागर ने करिए करुणा सागर ने नमिए नरवेद सागर ने कोटि कोटि वंदन करिए करुणा सागर ने समरणथी सुख शांति थाय दर्शन करता दुखड़ा जाय पाप ताप पूजन थी समाय नीतेनो चावर करिए सेवा सतगुरु सागर ने कोटि कोटि वंदन करिए करुणा सागर ने प्रेम थकी जो पद रज पर से अनंत करुणा रसठी वरसे घट घट क्रांत कैवलनी दर से प्रीते प्रसन्न करिए संत शिरोमणि सागर ने कोटि कोटि वंदन करिए करुणा सागर ने धर्म धुरंधर धनी हमारा सेवक आव्या शरणे तुम्हारा बंधन कापो बापू हमारा अंतरथी अरज करिए सेवा सतगुरु सागर ने कोटि कोटि वंदन करिए करुणा सागर ने प्रथम परम गुरु बंदगी भरिए कैवल कथानो प्रारंभ करिए रण छोड़ ध्यान धनीनु धरिए
Dori dori ne mariye Shanti na mahasagar ne Koti koti vandana kariye Karuna sagar ne Shrimad Karuna Sagar Maharaj ki jai, Kaival Dham ki jai, Shri Avichal Das Ji Maharaj ki jai, Sat Kaival Sahib. So today we have a guest with us who is going to do satsang with us. But before I introduce her, does anybody want to talk about what we talked about last week and what I told you guys to do last week? Anybody on the call? No? Actually, we have a question. Yes? Nime has a question. No. Nime is asking, why we don't go to mandir anymore because of this virus and everything. So why should we pray? Why should we pray? We should pray because we want to stay connected to Param Guru, and we also want to get closer to Param Guru and Karta. That's why we should pray, and that's why we are doing this online satsang, so we can stay connected to Param Guru. That's quite interesting. પણ આપણે પ્રે કેવી રીતે કરવાની? Anybody else want to answer that question? We talked about it last week. How should we pray? No? Okay. I'll just try. yes. Go ahead, Stuti. Doing upasana. Doing upasana, yes. What else? Doing Mm-hmm. Which, okay? What else? What else do we do? To stay connected to Param Guru, what else do we do? bhajan. Bhajan, yes. Good job, Stuti. Yes, so these are all the things we do to stay connected to Param Guru. We do upasana, we do stuti, we do bhajans, we do dhoon. Yesterday we had our first virtual dhoon, right? How many of you joined? I'm sure all of you did, right? Why do we do dhoon? When we're doing dhoon, we are repeating the same mantra over and over and over again, which is what creates a positive energy and which is what creates a light that could lead us to Param Guru. Okay, our guest Bhavisha Auntie today is going to tell us a little bit more about this. Satkirtan Sahib, everyone. Sakya Sai Mama. Okay. So today I would like to talk about Achradba. Does anyone know who Achradba is? Yeah. Okay. So Achradba is a person. Actually, we have a story of Achradba, which is called Parcho, because this has happened actually in real life. I will tell you the story. Listen to the story. If you have any questions, let me know. I can answer them. Okay? Yeah. Let me tell me. Achradba was a Brahmin lady who was a very sincere devoted to Param Guru. She prayed to him every day and always went to satsang shalas.
Other Brahmins didn't like this. They thought Param Guru was a fake and they didn't believe in him. Because Param Guru wasn't from the Brahmin caste, the other Brahmins would always make fun of Achritba and they tried to get her to stop praying to Param Guru. One day, three of the Brahmins got together and decided to lock Achritba in her home without food and water so she wouldn't be able to go to Param Guru's Satsang Shala that day. They locked her doors from outside and stood there as guards. As they left outside, Achritba sat in her home praying to Param Guru the Amar Mantra over and over. So she was saying the Amar Mantra over and over. Like we did Dhoon. ધૂનમાં આપણે મંત્ર બોલ્યા હતા જય કૈવલ જય કૈવલ સત કૈવલ જય કૈવલ આપણે એવી રીતે ધૂન કરી હતી ને એવી રીતે અચરતબા અમર મંત્ર બોલતા હતા again and again in her room. Achritba sat in her room and said the Param Guru's Amar Mantra over and over. Another Brahmin passed by the Satsang Shala on his way back and saw Achritba there. He came back and told the Brahmins, "What are you guys doing guarding this door? Achritba is at the Satsang Shala right now as we speak." So, do you think where was Achritba in the story? In her room? But the Brahmin said that she is in the Shala. The Oh. Satsang Shala, Param Guru Satsang Shala. How do you think, how did she reach there? She was locked without food and water, and the other Brahmins were outside. So how did she reach there? Anybody can think about it or answer that? Param Guru took him there. Param Guru took her there? Oh. Do you think that's true? I think so. Okay, let's see what happens next in the story. Okay, I'll read the story. So the Brahmin who was passing by the Shala told the other Brahmins who was outside Achritba's door that what are you guys doing here? Achritba is in Param Guru's Shala. No, she is not, the Brahmin said. He had locked her in and she hasn't left her home since. One of the Brahmins replied, "I saw her with Param Guru. Come with me and I will show you," the Brahmin said. So all the Brahmins left to go to the Satsang Shala, and sure enough, Achritba was there. The Brahmins were shocked. How could this be possible? They looked Achritba in her home themselves, and they locked Achritba in her home themselves, and they made sure she didn't leave. They all went back and looked inside Achritba's house. She was still sitting in her home meditating. How can she be at two places at once? Physically, she was in her home, but mentally, she was in Param Guru. The Brahmin finally understood that with the divine grace of Param Guru, a person with faith can accomplish anything. Param Guru also showed them that his devotees can be near him no matter where they are. Also, caste doesn't give a person status. Status comes from the deeds a person does. Everyone is equal in the eyes of Keval Karta. So, what do you understand with the story? What do you understand with the story? What? The how did she get? I don't understand how she get there. So, how she was in two places at one time. She was at the Satsang Shala and she was at her home too. So look, she went in Bungu. Bungu took her there. Bungu took her there. Param Guru took her there because she had. Wait, she did prayer. She did prayers.
with her whole heart. Yeah. Okay, anyone else can tell me how she was in two places? She was there through her faith. Is that correct? Absolutely correct. Yes, she had true faith on Param Guru. That's why even when she was in her own house, physically, like that means her body was in her own house, but her soul, her mind was with Param Guru. That's why she was at two places on the same time. That much she believed in Param Guru, that much she worshipped. When you take Param Guru's name with wholehearted, Param Guru always takes care of you and always be with you. Like we did Dun yesterday, Saditi just mentioned this, right? We did three. So we did 3 hours of Dun yesterday. Everybody took part. Whoever believes in Param Guru did help. So if we take Param Guru's name with wholehearted, Param Guru always listens. That's why we have to pray to Param Guru. The beginning of the satsang, what did Sadidi say? We have to pray to Param Guru. Mama, I have a question. Can I share one more fact about Achradba? So did Sadidi? so did you guys know that Achradba didn't know how to read or write, but she wrote a grunt. How did she write the grunt? Achradba did tap for 3 straight months, and Param Guru gave her blessings to write the grunt. The grunt she wrote is named the Achrad Sagar Grunt. So Ipsa Didi, when you said she didn't know to write or she didn't know to read, so she wasn't educated, she never went to school? Nope, she never went to school. Oh my gosh, so how did she write a grunt? That means she wrote a book, right? Yep. Oh wow. How is that possible if you don't know to write and read? How is that possible that she can She used her thumb. to write? Top. She did did No. tap. Yeah, she did tap for 3 months, so Param Guru gave her blessings and the power to write the Granth. Wow, Nime, you know she did thup for 3 months. That's how she knew to write. Oh, so it was a blessing from Param Guru that she was able to write a Granth. Wow. I'm smart. Okay, Bhavishanti, do you want to tell them what they have to do for next week? So I was thinking, how about we all send a small video to Ipsa Didi, letting her know what we learned from Achadba's story. What is one thing that you learned, and what is one thing that you will follow from the story? Can we all do that, please? Yep. So next week, if you guys want up until next week, if you guys want to share your videos with me, just message it to me or email it to me, and then we can all share it with everyone else.
Or if you guys just want to say what you guys learned, that's fine too. Okay? Ipsa Didi, I know you have already mentioned this, but do you mind to share the email address where we can send you the videos, please? Yes, it's ipsa.patel KAIVAL.org. Thank you, Ipsa Didi. Now Nime has a question. Yes. Epsa Didi, Yeah. can I draw you something? Yes, you can draw me something and then send me a picture of it. Thank you. I was thinking Does anyone else have any questions before we leave? Or say something? You want to share something with everyone else? Okay, if no one has anything to say or questions or anything, we can all leave. See you all next week. Satya Sahib. Thank you, Ipsa. Thank you for joining, everyone. Remember to stay home. Wash your
આપણે શિવનોમાં આવું જવાનું હતું. login કર્યું કેતો Sat ke wo sayang everybody. Sakeo Sai. Satkil said. Satkil Sahib, we're gonna go ahead and get started. Like always, we're gonna start off with our stuti and then go into our satsang for today. So you can sing along with me, just keep your mics on mute. Okay. Srimad Karnasagar Maharaj ki jai, Kaival Dham ki jai, Shri Avichal Das Ji Maharaj ki jai, Satkil Sahib. Kaivalam Chidenam Havenam Vayanam Dviganam Langoyam Amohamamastu Niralam Narayam Aham Nam Raneyam Naeti Nirneyam Pranayam Parantu Japenam Japayam Kayam Namayayam Manati Magoyam Swayam Tvam Samastu Jahanam Adhata Deyam Nami Chandam Vinay Karoti Vivarjita Vastu Vidhi Vedantam Achantena Chantam Sunati Sanatam Jinatayananto Agadam Bahodam Lahe Janmahadam Kuveram Teyamam Namami Namastu Shrit Karna Sagar Maharaj Ki Jai Kaival Dham Ki Jai Shri Avichal Das Ji Maharaj Ki Jai Satkal Sahib. So last week, I gave you all an activity to do. Did anyone try it? The making like the slides for the Dune? It doesn't let me type on it. Yeah, it won't let you type on the thing directly. You have to download it on your computer and then open it up on there. So you have to download slides? Yeah. I already have it downloaded, but it's not letting me. Oh, really? Or what I did is I just made a copy of it because there's like an option they can make a copy and then it lets you type on it. Yeah, or you can do that. So you can make a copy and then type it on there.
or you can print it out and like do it by hand. And yeah, or you can just make your own on your own paper by following that. Did anyone else try it? Ashley, do you want to show yours if you can? I'm not fully done with it. Oh, okay. Did anyone else try it? Did anyone else try to sing it or learn it with the audio? No? Okay, well, this week it's still up on the website. I can show you later on how to get to it. And then we put up another thing I'll talk about at the end too that you can access through there. Does anyone want to share how their week was? If you did anything different, anything positive, anything good? You might want to share with someone. I made a garden box outside of my house. Whoa, oh wow, that's cool. I can show you it, but I have to have my parents' permission first. No, it's okay. Okay. Okay, so we're gonna go ahead and get started. If 1 second. Okay, so today's satsang is on how we give our thumb to Param Guru. Those of you in my Chicago satsang class, we've done this kind of before already, but it's always good to have a repetition of satsang because we tend to forget stuff, right? Especially when we only do it like once a week. So my first question today is, how do we do darshan? Those of you who are on the call, you can show on your videos, or you can just say how we do darshan. No one? No, no. Quality bar. Yes, keep going. You're muted. How do you do it? Dave wants to try. Yeah, go ahead, Dave. What? How do you do it? Setting crisscross applesauce and Yeah. and then doing J. Putting your hands together. Yes. Mhm. And say Satkeval Sahib. And say Satkeval Sahib to Param Guru 5 times. And how many times? 3 times, and then do Om Sang Satran 5 times. Okay. So yes, you're right. We sit crisscross, palati varine. Our hands are like this, and then we say Satkeval Sahib 3 times. So our hands are like this because there's 2 things that this gesture of our hands symbolize. What are those? Like, and why do we say Satkeval Sahib 3 times? Sorry, what did you say? I had to go upstairs because of my little sister. Yeah, my question was, why do we say Satkeval Sahib 3 times when we do darshan, and why are our hands like that? If you're on YouTube, you can type your comments in the chat and I can read it to everyone. So then, Guruji knows that they're paying attention and listening to the darshan. Okay, right. But why 3 times? We've gone over this a lot of times at Shibirs, at Mandir. So I think everyone on this call knows. I didn't go there like 3 times and I wasn't available last week, so I think I might have not known. Okay, yeah, that's okay. Whoever was here before. I'm gonna call on people otherwise. Ashvi, why don't you give it a try?
Why do we say Sat Keval Sahib 3 times when we do darshan? Probably like we're giving our Tan, Man, and Tan, Mm-hmm. and Bangro gives a Nyan, Bhakti, and Vairag. Yes, you're absolutely right. So we say 3 times because we're giving Param Guru our Tan, Man, and Nan, and we're receiving Gnan, Bhakti, and Vairag from Param Guru. So to briefly go over what this means, giving our Tan means like Tan is our bodies, our Man is like our mind, our Dhan is like our money, but like most of you on this call don't actually go out and work to like make your own money. Your parents probably give you pocket money to use, or like if you do some chores at home or something, I don't know. But you're not really like going out to earn your own money, right? You might get like birthday money and stuff like that. But Yes. the other biggest like, or another way to describe dhan is like your resources, just things we had, right? So that could be like your time. Like back in the days, if you were a farmer, then you'd have grains. That's your dhan. Um, or like whatever other business you have, like that's your services or resources that you have to offer, right? So that's your dhan. So those are things we're giving to Param Guru. And in return, we get Gnan, which is knowledge. So Param Guru's written all these grunts, right? And they're filled with knowledge. Mm-hmm. We receive Bhakti. So Bhakti is like when we do all these different prayers, like Prarthanas, Upasanas, Arati, stuff like that. So what do we mean by when we say receive Bhakti from Param Guru? It's like the ability to do bhakti, because not everyone can do it, right? Like think about this. If Guruji didn't build our mandir in Chicago, would we be able to go there every week and do all the upasana and stuff we do? No, we couldn't. Right. And then the last one is vairag. So that's like the ability to let go of things, or to like doing stuff like donating to people, and other like charity stuff like that, right? So today I want to focus on how we give our dhan to Param Guru. So Param Guru describes that we can break up most of our physical features of our body into 2 sections. Things called Gnan Indriyos and Karm Indriyos. So there's 5 Gnan Indriyos and 5 Karm Indriyos. So if you look over here, your Gnan Indriyos are things that you obtain knowledge with. So it's basically like the organs that we use to, like our 5 senses basically. So like with our eyes, we can see. With our ears, Eyes, ears, we can listen. nose, With our skin, nose, tongue. we can smell. And with our skin, we can touch. And with our tongue, we can taste things, right? So these are organs that help us obtain or gain information. Then on the other side, we have karm indriyos, which are like different organs that help us, or body parts that help us do actions, perform actions. So there are things like our hands. We can do so much stuff with our hands, right? Our legs, we can walk, we can run, ride bikes, drive a car, and all of that stuff. And then our mouth, we can talk using our mouth, we can eat. And then the 2 excretory organs. So it's things that you do your personal business with, basically. So when we talk about giving our dhan, we're talking about giving Param Guru, or using our indriyos, these different body parts, to do something towards Param Guru, right? So now that we know what those different indriyos are, what are different ways that we can direct the use of our indriyos towards Param Guru? So this is where I need you all to answer now. If you have questions on the indriyos, I can go back and answer those.
or if we go, let's go one by one, okay? How do we give Param Guru our eyes? Like not physically, like you don't like take your eyes out and give it to him, but like how can we use our eyes to do something towards Param Guru? Huh? We close our eyes and we gave him one to drop. Yes, we can close our eyes and do the Amar Mantra jap. What else? You can use your hands and pray to Param Guru. You can use your hands and pray to Param Guru, yes. What about some of this other stuff? Our ears? You can use your ears. You can use your ears to listen to the prayers. Yes. What about our nose and nose? Like, how can we give our nose to Param Guru? So with nose, it's not like you use it for anything for Param Guru, but it's when like you're controlling your nose to not smell like other stuff while you're doing prayers and you're trying to focus on Param Guru. And instead, that's one less thing like you're focusing on. Your complete focus is on Param Guru. So with nose and some of this other stuff, it's like limiting the use of those or other stuff, and in return, you're focusing that energy towards Param Guru. Okay. Likes to do prakina. Yes. Yes. What about our mouth? We can use our mouth to sing asana. Yes. And then we also need our tongue to sing and speak, right? Like try talking without your tongue. You can't, right? And then also when we eat prasad, that's like we're using our tongue and our mouth for that too. So yeah, those are really good our indriyas towards. And then we talk about other stuff, right? So our forehead. Forehead something towards Param Guru. The answer is kind of on the screen. No. Can you repeat? What was that? We do on our forehead, right? So our baltilak, it's made up of two things: kanku, which is the red part, and chandan, which is the yellow, like the outer part, right? And it's shaped like a lot of different stuff that you would find. Most flames, like flames, that they look like this. Most sharp objects, they look like this. They have a point at the top. Right? There's actually a lot of reasoning behind why it's shaped like this, and Brahma discusses those in a few of his grunts. We won't go into that right now, but just wanted to let you know. And then our neck, we can wear a kanti around our neck, right? For a lot of us, like Guruji put a kanti around us when you were young, or like even a few years ago at Shibir. So that's how we can use our head and neck for Param Guru. Then our hands, you all said a lot of stuff like doing arati and like praying and stuff like that. And then here's like a painting of Param Guru doing Mara, right? So I'm sure some of you do Mara at home too. And what's so special about our Amar Mantra Mara? How many seconds does it take to say it one time?
Well, why don't one of you tell me what the Amar Mantra is, and then tell me how many seconds it should take us to say it one time. The Amar Mantra is Oham Soham Satcharang Yugal Rupam Tam Namami. Yes. One slight correction. It's Rupanga with a G at the end. Rupang. Okay, good. So it's Ohang Sohang Sat Charan Yugal Rupang Tvam Namami. And how many seconds should it take us? 8 seconds. 8 seconds? You're close. Well, it takes us 4 seconds. Yes, 4. So the first 2 seconds is when we say the first part, Ohang Sohang Sat Charan, and you breathe in. And then the second 2 seconds, Yugal Rupang Tvam Namami, that's when you exhale. So our Amar Mantra is actually also related to our breathing cycle, right? And so that's why it takes us 4 seconds, 2 seconds to say the first half, 2 seconds to say the second half, and you breathe in while the first half and then breathe out during the second half. And so altogether, in our Mara, when we do Mara, there's 120 beads versus most other people use Mara with 108 beads. But because ours is related to the time, so then the 120 beads, it gives us like a perfect amount of minutes that we can do the Mara for. And so that's one way we can use our hands, so we can do Mara. And even Paranguru himself used the Amar Mantra and he meditated, did Mara of the Amar Mantra. So you can see that in this picture over here. And one way we can use multiple indriyos or multiple of our body parts is doing darshan, right? So when you're doing darshan, what are the different things you're using? Here's a picture of Guruji doing darshan. What are the different things he's using? His hands, His hands, feet, His eyes to see Param Guru. his eyes to see Param Guru. How do you think he got to Mandir? by walking. By His walking. Feet. So he's Legs. used his Feet. legs, Feet, right? legs. And do you think he's listening to other things around him, or are his ears listening to like the sound around him? No. 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 He's listening to the Whether he's RC only. controlling the use of his ears, right? What about his nose? He's not smelling anything around him. He's only paying attention to the arti. Right. So by doing darshan properly like this, by using our hands, our eyes, our legs and stuff towards Param Guru, that's how we can give our dhan to him, right? And then by then limiting the use of our ears, nose, mouth for other stuff like the surrounding. So one example that I like to give is especially for ears and stuff, right? So when we're doing upasana at home, at mandir, wherever, our focus goes to a lot of other stuff really quickly because not all of our organs are focused in our upasana, right? So for example, if you're at mandir and then you're sitting on a bench and then a bench behind you, there's 2 people talking. So you can still hear the upasana, but because you heard the other stuff, your attention immediately goes towards the other people behind you who are talking. Or someone just walks in, then your eyes go directly towards them. You're doing upasana at home, and then your mom or your ba is making dinner, right? And then you smell that, so your attention immediately goes towards that because you smell that. But if we try to focus and keep our organs do all of you know, I know I've gone over this before with some of you, but how do noise canceling headphones work? They cancel out all the noise.
So they cancel out all the other background noise that's surrounding you, right? And then what's the only thing you hear? Well, you will exactly hear the upasana and if you're not listening to the upasana, you don't hear the upasana. Right. So you're basically with those noise canceling headphones, you hear whatever is playing from your phone or like whatever the headphones are connected to, right? You don't hear anything else. So in this case, then when we're doing our prayers, our upasana and stuff, then if our organs are like those noise canceling headphones, then we're only focused on our prayers and Param Guru and not the background noise that's going on, right? So, to end with a final thought, by doing bhakti, so by doing all this upasana, stuti, mara, dhun, arti, the multiple ways of doing bhakti, right? Bhajans, we're giving Param Guru our tan, which is our body, and our dhan, because you use your time to do all of that, right? So you're taking away time from other stuff like playing video games or like playing other stuff or hanging out with friends. Those are all necessary things. We're social, like to be with people and do all this stuff. So it's nice. But when we take away a little time from that and then give it towards Param, that's us using our dhan. And then all of this, doing your bhakti with your tan and dhan, means a lot more. So meaning like it has a lot more benefits, or it does a lot more for us when we do it with our man, right? When we do it with our mind. Because you can be doing one thing physically and you're like giving your time to it, but then your mind or our mind can be wandering around like wherever. So then it doesn't mean as much, right? So this is a final thought to end today's satsang. I do have one activity that we posted. It's a little different. Can you all still see my screen? I can still see it. Okay. So Yes. you go to kaival.org. Again, the activities from the previous weeks are also still there. Here, this is the link for our live thing. And so after this, when we do our general sabha at 5 o'clock, make sure you have your families watch using this link here. And if you scroll down, you're gonna see here satsang activities. Here, right? So this one is from last week, the Dune activity, and then the MP3 for it. And here's this week's. It's a bingo. I'm sure you all played bingo, you know how to play it. But this, like, you can either play with your friends, have a competition with your friends, or you can have it with your siblings or with your parents, grandparents, whoever at home you want. You can use these bingo cards. There's 6 different ones, so each person obviously uses a different card. And then there's different stuff that you can do at home. And then when you do that, you can mark it off. So here, like doing arti, doing some sort of an act of seva at home, or doing stuti, upasana, dhun, what other, you can, it's pretty self-explanatory. So yeah, you can use this, you can print the cards out, you can just copy it on your own paper, do whatever you want. But yeah, if you want to use this activity, do it this week with your family. It'd be fun to do it with, have a competition with your siblings, your friends, or your parents even. Okay? And then, yeah, like I said, you can also go through the last week's activity from here. Any questions? No? Okay, then this ends our satsang. Thank you again for joining, everyone. Wait 1 second. Do you Do you have a PDF of the do you have a Yeah. PDF of the arti?
Yes, so you can find our Upasana book and the Bhajan book and stuff on our youth website. So if you go to youth.kewal.org, this is our youth website. There's a lot of different articles and stuff that you can read here. And then go to media here. And then here's our Upasana book. So that has the Arati and Stutis and stuff in it. The book that we use at Mandir. But it's a PDF of it. And then here's the Bhajan book. So if you want to do a bhajan or whatever, you can look at this book. Okay? Okay, and thank you, Satkyo Sahib. Yep, no problem. Satkyo Sahib, everyone. Thank you. Sahib. Satyakewal Sahib, thank you. Sahib. Thank you. Thank you. Thank you. Satkyo Sahib. Thank you. Satkyo Sahib. So today, Satkyo Sahib. So today, Deepika Ben is going to be leading our adult satsang, and she has some great things planned. So Deepika Ben, I'm going to let you take it away if you want to give everyone a couple minutes to join on, whatever. But Deepika Ben, આજે આપણો adult નો satsang lead કરશે. થેન્ક યુ રાધી. સત્યવાલ સાહેબ એવરીવન. આજે રવિવાર બપોરના બધાને પ્રેમી નેમી ભક્તોને મારા સત્યવાલ સાહેબ. આપણે મહિલા સત્સંગ શરૂ કરતા પહેલા આપણે કૈવલની સ્તુતિ ગાઈ લઈશું. कैवलं चिदेनं अवेनं वयनं द्विगणं लघुयम् अमोहम् अमस्तु निरालं नारायणम् अहं नम्रणेयम् नयेति नणेयं प्रणायं परन्तु जपेनं जपायं कायं नमयायं मनाति मगोऽयं स्वयं त्वं समस्तु जहानामधाता द्वयन्नं विचन्दं विनैजे करोति विवर्जित वस्तु विधि वै वेदन्तम् अचन्ते न चन्तं सुनाति सनातं जेनाथ अनन्तु अगाधं वहोदं लहेजं महादं कुवेरं तेयं नमामि नमस्तु. श्रीमद करुणासागर महाराज की जय, कैवल धाम की जय, श्री अविचरदास जी महाराज की जय. સો આપણે લાસ્ટ સન્ડે અલકા આંટી આપણને સત્સંગ કરાવ્યો હતો. એમાં શીખવાડ્યું હતું કે આપણો જે આ મનુષ્ય દેહ છે એ ખૂબ જ અમૂલ્ય છે. આપણે 84 લાખ યોનિમાંથી ફર્યા પછી આપણને આ દુર્લભ મનુષ્ય દેહ મળ્યો છે, રાઈટ? તો આપણે એટલા બધા ફોર્ચ્યુનેટ છે કે આપણું હ્યુમન બોડી જે છે એ બીજા બધા ગાટો કે જેમ કે પ્રાણી છે, પક્ષી છે, પ્લાન્ટ છે, એ બધા કરતા આપણને સર્જનહારે એક બુદ્ધિ આપી છે, જે ઇન્ટેલેક્ટ આપ્યું છે. આપણે આપણો જે આ મનુષ્ય દેહ છે એને આપણા કર્મો પ્રમાણે આપણને ફેમિલી મળે છે, ધર્મ મળે છે, રિલિજિયસ મળે છે. તો કહેવાનો મતલબ એ છે કે આપણે ખૂબ જ નસીબદાર છે કે આપણને એક તો કેવલ ધર્મ મળ્યો છે, સારું ફેમિલી મળ્યું છે. તો આપણે આ જે શરીર છે એનો ઉપયોગ કરી અને જે આપણે વિશ્વ નિયંત સર્જનહારનું ધ્યાન કરવું જોઈએ અને પ્રયત્નો કરવા જોઈએ. હવે આ પ્રયત્ન કરવા માટે એક આપણે સત્સંગ કરવો જોઈએ. તો આપણે ખબર છે કે સત્સંગ એટલે શું? સત વત્તા સંગ, કે સત એટલે સાચું, સાચા માણસોનો સંગ. તો જેમ આપણને ખબર કેવી રીતે પડે કે આ માણસ સાચો છે? તો જે માણસ કોઈની નિંદા, લાલચ કે કોઈ મોહમાં ના હોય,
અને ફક્ત પરમગુરુના વચનો જ ને યાદ કરતું હોય, તો એવા માણસોનો આપણે સંગ કરીએ તો આપણી જે પરમગુરુ તરફની જે આપણી ભક્તિ છે, જે શ્રદ્ધા છે, એ દ્રઢ થતી હોય છે. જેમ આપણે જોઈએ છે કે ટોપલામાં કેરી હોય, રાઈટ, મેંગો હોય કેસની અંદર, એમાં એક મેંગો બગડી જાય તો ફટાફટ બીજી બધી કેરીઓ પણ જલ્દી બગડવા માંડે છે. તો આપણને આ વસ્તુ નાનપણથી શીખવામાં આવે છે કે જેવો સંગ હોય એવો રંગ થાય છે. તો તમારે બહુ જ ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે તમે કોની સાથે ઉઠો છો, બેઠો છો. જો તમારો સંગ નેગેટિવ માણસ સાથે હોય તો તમારા વિચારો પણ નેગેટિવ થઈ જતા હોય છે. જેમ પોઝિટિવલી આપણે લઈએ તો સ્માઇલ કન્ટેજિયસ છે, રાઈટ. કોઈ આપણી સામે સ્માઇલ કરે તો આપણે નેચરલી સ્માઇલ કરીએ છીએ. જો આપણે એક્ઝામ્પલ જોબ પર જતા હોય અને હસમુખા હોઈએ, સ્માઇલ કરીએ, તો આપણી આજુબાજુ જે બધા છે એ બધા પણ ખુશ થઈ જતા હોય છે. જેમ કે લીડર મિઝરેબલ હોય તો આખી ટીમ પણ મિઝરેબલ હોય છે. તો આખો પરફોર્મન્સ જ ટીમનો સારો નથી આવતો. ઘરમાં મમ્મી જો ગુસ્સામાં હોય ને તો આખું ઘર આમ તમને ખબર પડી જાય કે તંગ છે આજે. આખું વાતાવરણ જ તમને નેગેટિવ લાગે. અને એ જ મમ્મી જો ગુસ્સામાં ખાવા બનાવે તો એ ખાય એ માણસોને પણ ગુસ્સો આવતો હોય છે, જેવું અને એવું મન, રાઈટ. તો કહેવાનો મતલબ એવું છે કે આપણે પ્રયાસ કરવો જોઈએ કે આપણે સારા ગુણોને શું કહેવાય, સારા ગુણોનો સિંચાર કરવો જોઈએ. હવે આપણે આ જન્મ મરણથી છુટકારો કરવા માટે આપણે કહીએ છીએ કે આપણે ઓછા કર્મો સારા કરવા જોઈએ, કે કર્મ બંધન બહુ ઊભું ના થાય એવું કરવું જોઈએ. તો એના માટે આપણે પ્રયત્ન એવું કરવું જોઈએ કે આપણું જે ચિત્ત છે એ પરમગુરુમાં પરોવી દઈએ. આપણે ઓલવેઝ સત્સંગ કરીએ. જેમ માછલી હોય, લાઈક અ ફિશ, સો ફિશ લવ્સ ટુ બી ઇન વોટર. તો જેમ માછલીને પાણીમાં ગમે છે એમ આપણે પણ સત્સંગ કરતા કરતા કૈવલમય થઈ જઈએ કે હરિમય થઈ જઈએ. એટલે આપણું જે માઇન્ડ છે એ બીજે બધે નહીં. અલકાબેને આપણને સમજાવ્યું હતું એ પ્રમાણે શરીરમાં જુદા જુદા અંગોનું કાર્ય જુદું જુદું છે. લાઈક આપણે કાન છે તો આપણે સાંભળવું જોઈએ. પણ શું સાંભળવું જોઈએ? તો ભજન છે, ગ્રંથ શ્રવણ છે, ગુરુજીની વાતો છે, એ બધું સાંભળવું જોઈએ. આપણા પગ છે તો આપણે પ્રકમમાં કરવી જોઈએ કે મંદિરમાં જવું જોઈએ. આપણા હાથ છે તો આપણે પરમગુરુની સેવા કરવી જોઈએ, માળા કરવી જોઈએ. આપણું નાક છે તો સુગંધ લેવી જોઈએ, લાઈક અગરબત્તીની કે સાત્વિક સુગંધ લેવી જોઈએ. મોઢું છે તો આપણે ઓલવેઝ આ સત્ય વચન બોલવું જોઈએ. વી શુડ સ્પીક ટ્રુથ ઓલ ધ ટાઈમ. આપણે એવી વાણી બોલવી જોઈએ કે બીજાને ઇન્સ્પાયર થાય. ઓલવેઝ પોઝિટિવ વાતો કરવી જોઈએ કે નિંદા ના થાય, રાઈટ. તો ટૂંકમાં આપણી જે 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો છે, 5 કર્મેન્દ્રિયો છે અને આપણું ચિત્ત છે, આ બધું કૈવલમય કરવું જોઈએ. અને એના માટે સત્સંગ એ બહુ જ જરૂરી છે. આપણે ઉપાસકની જેમ સૌથી પહેલા લાઈક સૂર્યોદય પહેલા સ્નાન કરી આસન જમાવી ધ્યાન કરવું જોઈએ. અને હંમેશા આપણે નારાયણદાસજી મહારાજની વાત યાદ રાખવાની કે આપણે દયા, ક્ષમા, દીનતા અને પર દુઃખ કો હર લેત. જે એમ્પથી છે, કમ્પેશન છે, ફોરગિવનેસ છે, ટુ હેલ્પ ટેક અવે સમવન સોરો, આ યાદ રાખવું જોઈએ. અત્યારે આજે COVID-19 ચાલી રહ્યું છે તો મને જોબ પર જતા બહુ બીક લાગતી હતી. લાઈક આઈ વોઝ ફિયર કે હું કોઈ વાયરસ ઘરે ના લઈ આવું. પછી મને યાદ આવી કે ગુરુ હમારે હુમાહુ કી છાયા, જિનકી શરણ મેં સકલ સુખ પાયા. કે મારી ઉપર ગુરુજીનો હાથ છે તો મારે શા માટે ડરવાની જરૂર છે, રાઈટ. અને જસ્ટ નિર્ભય થઈને જોબ પર હું અત્યારે જઉં છું કે ગુરુજીનો જો આશીર્વાદ હોય, પ્લસ હું બીજાનું દુઃખ દૂર કરવા પણ જઈ રહી છું. હું જે જોબ કરું છું એમાં બીજાને પણ હું મદદ કરી શકું છું. તો ભગવાને જો મને આવી શક્તિ આપી હોય તો આઈ શુડ હેલ્પ અધર્સ ટુ ટેક અવે સમવન સોરો. એટલા માટે આપણે ઓટોમેટિકલી આપણને એક શું કહેવાય સાત્વિક આનંદ મળે છે આપણે જ્યારે કામ કરીએ છીએ ત્યારે. હંસતા લેવા ગ્રંથમાં આપણે 2 સંસારની વાત કરી છે. એક તો આપણો મનનો સંસાર હોય છે અને એક આપણા શરીરનો સંસાર હોય છે. મનનો સંસારમાં આપણને મોહ હોય છે, બધી ડિઝાયર હોય છે. લાઈક કીર્તિનો મોહ હોય, સત્તાનો મોહ હોય, પૈસાનો મોહ હોય. શરીરના સંસારમાં આપણને શરીર રિલેટેડ, લાઈક આપણને દાદા દાદી છે સે એક્ઝામ્પલ, તો એમને છોકરાનો કેટલો બધો મોહ હોય છે. ઘણીવાર આપણે જોયું છે કે દાદા ગોળો થઈ જાય છે છોકરાઓને ખુશ કરવા માટે. તો એ બધું મોહ છે, રાઈટ. તો વસ્તુનો પણ મોહ હોય,
કાર છે, સેલફોન છે, આર્ટિકલ છે, કોઈ પણ આપણને આ બધી વસ્તુ પરમનન્ટ હેપીનેસ તો આપતી નથી. બધી ટેમ્પરરી હોય છે, ક્ષણિક આનંદ હોય છે. જેમ કે આપણે નવો સેલફોન લઈએ છીએ તો આપણને 1-2 મહિના આપણને આમ ખુશ હોય છે, પછી આપણને બીજો કોઈ નવો ફોન આવે માર્કેટમાં તો આપણને એ આનંદ જતો રહેતો હોય છે. એટલા માટે આપણે ઓલવેઝ આપણો જે અંશ છે એને કર્તામાં ધ્યાન ધરવું જોઈએ અને હૃદયમાં બસ એવી ચેતના જાગવી જોઈએ કે કર્તા સિવાય બીજું કશું છે જ નહીં. તો જે પદાર્થનો મોહ છે એ ઓટોમેટિકલી છૂટી જતો હોય છે. એટલે આપણે એ વિશ્વાસ રાખવાનો કે પરમ ગુરુ ઓલવેઝ હેઝ માય બેક. બીજું એક વસ્તુ એવું છે કે અચરત ગ્રંથ સાગરમાં કરુણાસાગર મહારાજે કહ્યું છે કે આદિ કૈવલ પદના વંશનો હું અંશ છું અને એ જે વંશની 4 બાઈઓ છે જેમાં આપણે અચરતબાઈનું વર્ણન કર્યું છે અને બીજી 3 બાઈઓ હતી કે જેમણે પણ અચરતબાઈનો સંગ કર્યો હતો તો એમના પણ ગુણ ગવાયા હતા. એમાં એવું કીધું છે કે 4 મહી અચરત નિજ અંશી ગર કૈવલ પદકી મમ વંશી પડત્રિએકા તીનુ સંગ ગવાઈ તિનકે મરમ લખાવહુ પાઈ. કે આ જે 4 બાઈઓ હતી એમણે અચરતબાનો સાથ કદી નહોતો છોડ્યો. એ જ્યારે બ્રાહ્મણો ગુસ્સે થયા હતા, તોફાન કર્યું હતું, ત્યારે આ જે 3 બાઈઓ હતી, 3 ફ્રેન્ડ્સ હતી અચરતબાની, એ અચરતબાની સાથે જ રહી હતી. અને જેમ અચરતબાઈને મોક્ષ આપ્યો એમ પરમગુરુ કહે છે કે મેં એમના ઉપર પણ કૃપા કરી હતી. કેમ કે એમણે અચરતબાઈનો સાથ છોડ્યો નહોતો, વિખૂટા નહોતા પડ્યા. એ જ રીતે પરમગુરુ કહે છે કે મેં પણ મનથી એમની ઉપર પણ કૃપા કરી હતી. તો વસ્તુ એ છે કે આ 4 બાઈઓને પણ બહુ બધી તકલીફ તો આવી જ હશે, પ્રતિકૂળતાઓ પણ આવી હશે. એમના પરિવારવાળાએ કીધું હશે કે આપણે બ્રાહ્મણ કુળના છીએ, આપણે ભક્તિ કરવાની ના હોય, પણ છતાં પણ એ લોકોએ પરમગુરુની ભક્તિ કરી. એમનો જે નિયમ હતો દરરોજ દર્શન કરવાનો એ છોડ્યો નહીં. એટલા માટે કૈવલ ભગવાને પ્રેમમાં જે એમણે મસ્તક નમાવ્યું હતું તો એ લોકોને ભક્તિ માર્ગ પણ મળ્યો. એટલે મિત્રો કહેવાનો મતલબ એવો છે કે આપણે ભક્તિ માર્ગ ઉપર જતા હોઈએ તો આપણો ઉદ્ધાર થાય જ છે. અને આપણે એવા મિત્રોને સાથે લઈને ચાલવાનું કે જેથી આપણને પણ માર્ગદર્શન મળે. બીજું ગ્રંથમાં એવું પણ લખ્યું છે કે વિશ્વમાં બુચટ જીવો એટલે કે જે લોકો લાઈક નેગેટિવ પ્રવૃત્તિ કરતા હોય એ લોકો વિશે પણ ગુરુજીએ લખ્યું છે કે કદાપી એ લોકો છે ને ઓલવેઝ ઊંધું સમજાવે અને તમને સ્ટોપ કરવાનો પ્રયત્ન કરે. જ્યારે હું આ બોલું છું ત્યારે તમે અમુક લોકોને પણ તમારા જીવનમાં યાદ કરીને જોઈ શકો કે હા આ લોકોને નથી ગમતું હું જ્યારે ભક્તિ કરું છું કે હું આવું કરું છું. તો જ્યારે સારા માણસોને ધર્મ માર્ગની લગન લાગે ને તો આ માણસો એના અવગુણ ગાયા કરે કે ઓ શી ઇઝ ઓલવેઝ લાઈક ધેટ ને એ રીતે, રાઈટ? તો કહેવાનો મતલબ એવો છે કે પોતે તો કાંઈ પુણ્ય કરે નહીં, ઓરને વારી રાખે, જેનું લગ્ન લગ્યું હોય જીનમે તેના અવગુણ બાખે. એટલે કે અવગુણ દાખી કરે વિલાખી જનથી જુદો પાડે. એ સાકુટના સંગ તણા ફલ નિશ્ચ નરક પમાડે. આમાં ગુરુજી એવું કહે છે કે ધાર્મિક માણસના અવગુણ બીજાની આગળ કયા કરે એટલે એ માણસને જુદો પાડી અને સંબંધો તોડાવે. તો આવા માણસ જે છે સાકુટ જીવન એની સોબતમાં ના આવવું જોઈએ અને સોબતના ફળ રૂપે શું થાય કે આપણને નરક પ્રાપ્ત થાય. હમણાં મેં એક વસ્તુ સરસ સાંભળી કે કોઈ તમારા ઘર આગળ ગાર્બેજની બેગ મૂકી જાય જેની અંદર બધું ગાર્બેજ છે, લાઈક ઓલ્ડ યુઝડ ટીશ્યુ પેપર હોય કે પછી કિચનનું બધું લાઈક ફ્રૂટ્સના પીલ ને એવું બધું ડર્ટી બધું ચાના કૂચા ને એ બધું હોય. તો એ ગાર્બેજ બેગ મોટી ભરીને કોઈ મૂકી જાય તો તમે શું એને નાની ઝીપલોક બેગોમાં ભરીને તમારા ફ્રેન્ડ્સને આપવા જાઓ છો? નથી જતા. તો શા માટે તમે વોટ્સએપ કે એમાં નેગેટિવ વસ્તુઓ બધાને સ્પ્રેડ કરો છો? તો ઓલવેઝ તમે જો તમારી આજુબાજુ સારા ફ્રેન્ડ્સને રાખો તો તમને મેસેજ પણ સારા ઇન્સ્પિરેશનલ પોઝિટિવ કોટ્સ જ મળશે. એટલા માટે સંગ એવો રંગ એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે કે આપણી ભક્તિને આગળ કરવા માટે ઓલવેઝ સારા માણસોની આજુબાજુ રહેવું જોઈએ. બીજું એક બહુ જ સરસ વસ્તુ ગ્રંથમાં લખી છે કે તદપી જો તેના સંગની આશ કરીને સમજે તે બુંદુ અપરાધી અંધુ બુછટ કાંઈ ન બુજે. એનો મતલબ છે કે તેમ છતાં જો
તેનામાં કોઈ પણ પ્રકારની આશા રાખીને તમે સોબત તમે ના છોડો તો તમે મૂંઝાઈ જશો અને એવા અપરાધી માણસ કે એવા બુચટ જીવોને જાણ્ય ના હોય એટલા માટે તમે સોબત રાખશો નહીં. અને બીજું એક સરસ લખ્યું છે કે તે માટે તેના પરસંગને તજીને તન મનથી ઊંચા હોય તો આસ કસી છે જીવન તો છે ધનથી. એટલે કે અપરાધી માણસોની સોબત ના કરશો, તમારું તન મન ધન સારી જગ્યાએ વાપરશો અને ભલે એ લોકો પાસે વિદ્યા બહુ હોય, નોલેજ બહુ હોય, પણ એ લોકોની આશા પણ રાખવી વ્યર્થ છે. એટલા માટે નારાયણદાસજી મહારાજે એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે કે જેમ કે વુડ છે, રાઈટ? તો એને માટીનો સંગ થાય, લાઈક ઉદેવ આવી જાય તો શું થાય છે કે એ લાકડું જે વુડ છે એ વ્યર્થ થઈ જાય છે, નકામું થઈ જાય છે. પછી તમારે એને કેમિકલ ટ્રીટમેન્ટ આપવી પડે ડ્રિલ કરીને, કે પછી લાઈક સનલાઇટમાં યુવી રેસથી તમારે એને ટ્રીટમેન્ટ કરવી પડે. પણ એ જે ઓરિજિનલ વુડ હતું ને એવું વુડ ના થાય, લાઈક તમારે ટર્માઇટ્સ ટ્રીટમેન્ટ કરવી પડે. એવી જ રીતે અનધર એક્ઝામ્પલ છે આજકાલના ટીનેજર્સનું. તો ટીનેજર્સમાં બહુ બધું પિયર પ્રેશર હોય છે, રાઈટ? લાઈક ફ્રેન્ડ્સને એવું હોય કે ઓ આની પાસે નવી વિડીયો ગેમ છે, મારી પાસે નથી. કે પછી કોઈ ફ્રેન્ડ્સ પાસે નવી બાઇક છે, નવું સેલફોન છે. તો બહુ બધું પ્રેશર, પિયર પ્રેશર ઉત્પન્ન થતું હોય છે. તો ઘણીવાર આવી ખોટી સંગ થાય તો શું થાય કે તમને ઓલવેઝ નિરાશા પ્રાપ્ત થાય અને લાઈક કોઈ ટીનેજર ડ્રગ્સના રવાડે ચડી જાય કે મેરુઆના કે વીડ સ્મોકિંગ કે એવું કંઈ. તો બિગિનિંગ કેવી રીતે થાય કે પાર્ટીમાં ગયો, વીકલી કર્યું, પછી ઓકેઝનલી કર્યું, વીકલી કર્યું, પછી ડેઇલી થાય, પછી બોડી ડિપેન્ડ થઈ જાય. તો એ જે ખોટી આદત છે એને તોડવી ખૂબ જ મુશ્કેલ થતી જતી હોય છે. તો એટલા માટે બાપજી એવું કીધું હતું કે લાઈક તમાકુ છે, રાઈટ? તો તમાકુની કોઈ દિવસે એડવર્ટાઇઝ ના કરવી પડે. તમે કોઈ દિવસ ટીવીમાં જોયું છે કે આ રીતે તમાકુની એડવર્ટાઇઝ આવે? કારણ કે ખોટી વસ્તુ બહુ જલ્દી સ્પ્રેડ થઈ જતી હોય છે અને સારી વસ્તુને સ્પ્રેડ કરવા માટે વાર લાગતી હોય છે. આપણે સે એક્ઝામ્પલ પાર્ટી કરવાની હોય તો આપણને પહેલું ટેન્શન શું થાય? કોને બોલાવીશું, કોને નહીં બોલાવીએ? તો કેટલું બધું સ્ટ્રેસ ઉત્પન્ન થતો હોય છે કે આને બોલાવીશું તો આને ખોટું લાગશે, રાઈટ? પણ કહેવત છે ને કે ઇટ્સ બેટર ટુ હેવ ફ્યુ કોઇન્સ લાઈક ફ્યુ ક્વાર્ટર દેન 100 પેનીઝ. તો કહેવાનો મતલબ એવું છે કે તમારી પાસે 100 મિત્રો હોય પણ એના કરતા ફ્યુ મિત્રો હોય તો પણ ચાલે, પણ સારા મિત્રો હોવા જોઈએ કે જે તમને ઓલવેઝ ઇન્સ્પાયર કરે. હવે બીજું પણ એવું છે કે 1000 ફ્રેન્ડ્સ તમારા ફોલોવર્સ હોય કે 100 વોટ્સઅપમાં ફ્રેન્ડ્સ હોય, પણ તમારી પાસે એક રિયલ ફ્રેન્ડ તમને આવીને એમ ના કે વોટ્સઅપ, તો એ શું કામનું, રાઈટ? એટલા માટે મિત્રો ઓછા હોય તો ચાલે અને હું તો કહું છું ના હોય તો પણ ચાલે. તમે સેલ્ફ સફિશિયન્ટ છો, તમે તમારી આત્માને લાઈક ઓળખો, યુ શુડ નો યોર ઓન સેલ્ફ, અને તમે પરમ ગુરુનું ધ્યાન ભજન કરી એકલા પણ કરી શકો છો. તો મારે ખાસ આજે એટલું જ કહેવાનું છે કે આપણને મિત્રોની જરૂર જીવનમાં હોય છે. ઇવન મેનને પણ જરૂર હોય છે, લાઈક દે લર્ન સો મેની થિંગ્સ કે સત્સંગ, બીજી બધું બી સામાજિક વસ્તુ છે. સે એક્ઝામ્પલ હાઉ ટુ ઇન્વેસ્ટ મની. તો બિઝનેસમાં પણ ફ્રેન્ડ્સથી ઘણું બધું શીખવા મળતું હોય છે, પોઝિટિવ ઇન્ફ્લુઅન્સ મળતું હોય છે. લેડીઝ છે તો લેડીઝને પણ ઘણું બધું શીખવા મળે, લાઈક રેસિપીઝ આપણે શેર કરીએ, આપણે શોપિંગમાં જઈએ તો ઘણી બધી વસ્તુ નવું જાણવા મળે. તો આપણને ફ્રેન્ડ્સ તો જીવનમાં બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે, પણ તમારે ઓલવેઝ ચેતતા રહેવાનું કે કયા ફ્રેન્ડ્સ સાથે તમે ઉઠો છો, બેઠો છો, તમને પોઝિટિવ એન્વાયરમેન્ટ ઊભું કરે છે, પોઝિટિવ વાઇબ્રેશન મળે છે કે નહીં. તો એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. લાઈક આપણને એવરી ડે ટુ ડે કોઈને કોઈ ટીચ કરતું જ હોય છે. જેમ આપણે જન્મીએ તો આપણને મમ્મી પપ્પા શીખવાડે વોક કરતા, રાઈટ? પછી આપણને ટીચર શીખવાડે જે એકેડેમિક જ્ઞાન છે. આપણા ગુરુજી આપણને સાત્વિક જ્ઞાન શીખવાડે, આધ્યાત્મિક જ્ઞાન શીખવાડે. તો જીવનમાં કંઈક ને કંઈક લર્ન કરવાનું તો હોય જ છે. પણ જો તમે પોઝિટિવ ઇન્ફ્લુઅન્સ રાખો તો પોઝિટિવ વસ્તુ લર્ન કરી શકો અને તમને સાચા માર્ગે જવા માટે પ્રેરણા મળે. હવે બીજી વસ્તુ એવી છે કે એનીબડીઝ લાઈફ, બધાની લાઈફમાં અનુકૂળતા પણ હોય, પ્રતિકૂળતા પણ હોય, રાઈટ? આઈ વોન્ટ ટુ સે કે જેમ ઓશનમાં વેવ્સ આવે છે એમ સુખ અને દુઃખ બધાની લાઈફમાં આવે છે. કોઈનું જીવન પરફેક્ટ નથી, મિલિયનર હોય કે પુઅર પર્સન હોય.
બધાના જીવનમાં કંઈક ને કંઈક પ્રતિકૂળતા આવે કે અનુકૂળતા આવે. તો જ્યારે પણ જીવનમાં સુખ અને દુઃખ આવે તો તમે કેવી રીતે લો છો એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કારણ કે તમારે હેપી થવું કે સેડ થવું એ તમારી ચોઈસ હોય છે. તો જ્યારે પણ પ્રતિકૂળતા આવે, જે અત્યારે આપણું COVID-19 છે, લોકડાઉન છે, કે આપણે ચલો ઉપાસના નથી કરી શકતા ભેગા બેસીને કે ધૂન નથી કરી શકતા, તો ગઈકાલે આપણે શિકાગો મંદિરમાં ઓનલાઈન ભજન કર્યું, ધૂન કરી. તો એ પ્રતિકૂળતા હતી કે COVID-19 સિચ્યુએશન, બીકોઝ ઓફ દેટ વી કુડન્ટ ડુ પ્રત્યક્ષ ધૂન, પણ આપણે તો બી એને અનુકૂળતા કરી, ઓનલાઈન આપણે ધૂન કરી અને પરમગુરુના આશીર્વાદ લીધા. તો કોઈ પણ પ્રતિકૂળ સંજોગ જીવનમાં આવે તો એને હિંમતપૂર્વક સામનો કરવો જોઈએ. આપણે સ્ટેબલ રહેવું જોઈએ. કોઈ બી સિચ્યુએશનમાં તમે સ્ટેબલ રહો ને તો તમારું જીવન બહુ ઇઝી થઈ જાય, સહજ થઈ જાય. તો આ જે બધું સુખ અને દુઃખ જીવનમાં મળતું હોય છે એ આપણે મનથી અનુભવીએ છીએ, આપણા માઇન્ડથી એક્સપિરિયન્સ કરીએ છીએ. પણ ખરેખર વાસ્તવિક જે સુખ છે ને એ મનથી પણ ઉપર હોય છે, ચૈતન અંશ સ્વરૂપમાં હોય છે. એટલે એ જો ચૈતન અંશને આપણે એકવાર ઓળખી લઈએ તો આ જે બધું માઇન્ડનું જે સુખ અને દુઃખ છે એની તો આપણને ડગમગાવી શકે નહીં. એટલે આ જે નીચ સ્વરૂપ છે એમાં સ્થિર થવા માટે આપણે શું કરવું જોઈએ? તો પરમગુરુના ચરણમાં નિવાસ કરવો જોઈએ. પરમગુરુનું જ એવું જ્ઞાન છે કે જે આપણા નિજ સ્વરૂપ છે એનો અનુભવ કરાવે છે, આપણને એક્સપિરિયન્સ કરાવે છે, આપણને પરમ આનંદની જે સ્થિતિ છે એનો અનુભવ કરાવે છે. આપણે જોયું કે મીરાબાઈ હતી, એના જીવનમાં પણ બહુ બધી વિપત્તિઓ આવી હતી, રાઈટ? અચરતબાના જીવનમાં પણ કેટલી બધી પ્રતિકૂળતાઓ હતી કે બ્રાહ્મણો એમને પૂજા નતા કરવા દેતા હતા, મંદિરે નતા જવા દેતા, પણ એ અડગ રહ્યા અને એનો સામનો કર્યો હતો. એટલે કે સમાજ કે ફેમિલી મેમ્બર્સ કોઈનો બી એમ કે ફિયર નહોતો રાખ્યો અને પરમગુરુનું દર્શન કરતા હતા અને નિર્ભય થઈને જતા હતા. એટલા માટે જ એ ભક્તિ કરી શક્યા હતા. બીજા ઘણા બધા ફ્રેન્ડ્સ એમના હતા, જે અવલબાઈ છે, રામબાઈ છે, પ્રેમબાઈ છે, બીજા પણ જતનબાઈ, આ બધા જે સ્ત્રીઓ હતી એ લોકોને પણ બહુ બધી ઓબ્સ્ટેકલ્સ આવી હતી જીવનમાં, બહુ બધા વિઘ્નો આવ્યા હતા, પણ એ બધા નિર્ભય થઈ ગયા હતા કે એમણે બધું જ શું કહેવાય, બધું જ એમણે જે ભક્તિ કરવાની હતી એ કરી હતી. એટલા માટે આપણે સારા ફ્રેન્ડ્સ જોઈ રહીએ તો આપણા જે દૈવી ગુણો છે એને વિકસાવી શકીએ છીએ. આપણે મહેનત કરવાની, સત્સંગ કરવાનો, અને સત્સંગથી જ આપણી અંદર જે દેવી ગુણો છે, જે સાત્વિક ગુણો છે એનો પ્રચાર થાય છે, વિકાસ થાય છે. તો પહેલું તો આપણે આહારથી શરૂ કરીએ કે આપણે ડાયટ, સાત્વિક શુદ્ધ ખોરાક લઈએ. પછી આપણે મૌન છે, જે સાયલેન્સ છે, ફિયરલેસ થઈ જઈએ છીએ, આપણે હમ્બલ થઈ જઈએ છીએ. આ બધા જે કેરેક્ટર, આ બધા જે ગુણો છે એ બધા સત્સંગથી વિકસિત થતા હોય છે. તો આપણે જેમ અચરતબાઈ, જેમ એમના ફ્રેન્ડ્સ બધા ઊભા કર્યા હતા, અવલબાઈ, રામબાઈ, પ્રેમબાઈ, એ રીતે આપણે પણ આપણી ઓન કમ્યુનિટી ઊભી કરવી જોઈએ. આપણને ગુરુજીના સત્સંગમાં ગુરુજીએ કહ્યું હતું કે તમને કોઈ પાર્ટીમાં જવું ના ગમતું હોય અને તમને ઇન્વિટેશન આવે તો યુ શુડ લર્ન ટુ સે હાઉ ટુ સે નો. કારણ કે તમને ખબર છે કે પાર્ટીમાં હું જઈશ તો મારે ડ્રિંક કરવું પડશે, મારે સ્મોક કરવું પડશે, તો પછી ના પાડતા પણ શીખી લેવાનું. અને આપણે આપણું એવું મિત્ર વર્તુળ બનાવવાનું, આપણી ઓન કમ્યુનિટી બનાવવાની કે જેમાં આપણો ભક્તિ છે, આપણે જે ધ્યેય છે, આપણે જે અંશીને જાણવાનું છે, જે કૈવલ તરફ જવાનું છે, એમાં જવા માટેની આપણને પ્રેરણા મળે. હવે બીજું, છેલ્લી વસ્તુ એવી કહેવી છે કે આપણે લખ્યું છે ઉપાસનામાં, પારસ સ્પર્શ લહે લોહ જાતિ, કહે કોણ પારસ નામ વિજાતિ. જેમ પારસમણી છે એને સોના જોડે સ્પર્શ, લોખંડ જોડે સ્પર્શ કરવામાં આવે તો એ લોખંડ શું થાય છે? સોનું બની જાય છે. તો તમને તો ખબર હશે કે લોખંડની વેલ્યુ કેટલી છે અને સોનાની વેલ્યુ કેટલી છે. તો આપણે પણ સામાન્ય મનુષ્યો જ્યારે આપણે ગુરુજી કે સારા મિત્ર વર્તુળમાં જ્યારે આપણે જઈએ છીએ ત્યારે આપણને સોના જેવા આપણી જે વેલ્યુ છે, આપણી જે વર્ચ્યુ છે એ ઇન્ક્રીઝ થાય છે. આપણા જે કેરેક્ટર છે, લાઈક સહનશીલતા, નમ્રતા, આ બધું આપણામાં વિકસિત થતું હોય છે. તો જે વર્ચ્યુ છે એ ગ્રો થતા હોય છે. તો કહેવાની વસ્તુ એવી છે મિત્રો કે સારા મનુષ્યની સાનિધ્યમાં રહેવું,
પછી જેમ લાઈક કોઈ ટ્રી છે તો એની ડાળ કોહવાતી હોય, સ્પોઇલ થતી હોય તો આપણે શું કરીએ, એને કટ કરી દઈએ. તો એ રીતે આપણા ગ્રુપમાં બી જો કોઈ એવું લાગે કે નેગેટિવ વાતો થાય છે, બધાની નિંદા થાય છે, ગુસ્સો કરે છે, તો પછી એ બધુંને દૂર કરવા જોઈએ, કાપી દેવા જોઈએ. અને જ્યાં પરમગુરુના વચનોની વાતો થતી હોય, સંભળાતા હોય, તો એમાં જવું, જેથી આપણા ખોટા જે કર્મો છે એ બંધાય નહીં. બરાબર છે. અને બીજી એક વસ્તુ એવી કહેવી છે કે આ જે જીવન છે એ આપણું સોના જેવું છે. અલકાબેને કીધું હતું લાસ્ટ ટાઈમ કે આપણે જેમ સોનાને લોકરમાં મૂકીએ છીએ, એને ખૂબ સાચવીએ છીએ, કારણ કે આપણને ખબર છે એની વેલ્યુ કેટલી બધી છે. તો એ રીતે જ આપણું શરીર છે, આપણું જે હ્યુમન બોડી છે એ પણ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એને પણ સાચવવાનું અને મેક શ્યોર કરવાનું કે એ આપણે શરીરનો ઉપયોગ સારી શું કહેવાય, અંશ સારી ભક્તિ માટે આપણે ઉપયોગ કરીએ. અને આપણો જે 10% ટાઈમ છે આપણો, એને આપણે આપણા એવો સંકલ્પ કરીએ કે આપણે એને ભક્તિનું કોઈ પણ કાર્ય કરીએ રોજ બરોજ. અને આપણા મનનું દાન કરવું જોઈએ અને વિચારો શુદ્ધ રાખવા જોઈએ. બાકી તો પ્રકરણમાં 2 કહેલું જ છે કે કામધેનુ કલ્પતરુ ચિંતામણી જો ચરણ કમળ સુખ શીરતા ધણી જો. એટલે કે કામધેનુ એટલે કે એવી કાઉ છે જે દેવોની કાઉ કહેવાય, કે જે કાઉ પાસે તમે જાઓ ને તો તમારી બધી જે બી વિશ છે, જે કામનાઓ છે, બધી પૂરી થાય છે. કલ્પતરુ એક એવું વૃક્ષ છે, એક એવું ટ્રી છે કે જેના છાયામાં, જેના શેડોમાં તમે બેસો તો તમારી જે બી કલ્પના કરો, જે બી તમે ઇમેજિનેશન બી કરો ને એ બધું તમને મળી જાય. ચિંતામણી એક એવો મણી છે, એવો ડાયમંડ છે કે જેને તમે હાથમાં પકડો અને તમે જો ચિંતવન કરો, તમે થિંક કરો તો તમે જે તમને જોઈએ બધું મળે છે. પણ નારાયણદાસજી મહારાજ એવું કહે છે કે આ કામધેનું, કલ્પતરુ અને ચિંતામણી, આ બધું તમે ક્યારે એન્જોય કરો, જ્યાં સુધી તમારું બોડી હોય, જ્યાં સુધી શરીર હોય ત્યાં સુધી તમે આ બધું એન્જોય કરો, ભોગવી શકો. પણ તમે પરમગુરુના શરણમાં જાઓ ને તો આ જે અંશ છે ને એને નિર્મળ કરી અને સકળતાપતિના અંશી સાથે મેળાપ કરાવે. એટલા માટે તમને એવું સુખ પ્રાપ્ત થાય ને કે અસીમ, કે એની તમે કલ્પના પણ ના કરી શકો. યુ કેન્ટ એક્સપ્લેન કે સુખ તમને કેવું મળવાનું છે. એટલા માટે આપણે ઓલવેઝ સારા માણસોની આજુબાજુ રહેવાનું, સત્સંગ કરતા રહેવાનું. આપણો જે 10% ટાઈમ છે એ ઓલવેઝ પરમગુરુનું જે લક્ષ ભજન છે એમ જ કરતા રહેવું જોઈએ. હવે કોઈને કઈ પ્રશ્ન છે તો હું ઓપન ફોરમ કરું છું. પ્લીઝ તમારો કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો, અથવા કોઈ એક્ઝામ્પલ હોય તો એડ કરો. ઓકે, બધા એવું લાગે છે કે બધાને ખબર પડી ગઈ છે, તો હું જ ક્વેશ્ચન પૂછું છું. ઓકે, આજકાલ આપણે સોશિયલ મીડિયા આપણને બહુ જ ઇમ્પેક્ટ કરતું હોય છે, રાઈટ? લાઈક આપણે વોટ્સઅપ છે, ફેસબુક છે, ઇન્સ્ટાગ્રામ છે. તો આપણે કેવી રીતે બચી શકીએ? આપણે ટાઈમ લિમિટ તો કરીએ, પણ એ જે નેગેટિવ ઇન્ફ્લુઅન્સ કરતા હોય છે બધા, જે ફ્રેન્ડ્સ હોય કે ફોલોઅર્સ હોય, તો એનાથી આપણે કેવી રીતે બચી શકીએ? એનીબડી હેવ એની સજેશન, આઈડિયાઝ? ઓકે દીપિકાબેન, લેટ મી ટ્રાય. સો હમણાં તમે કીધું કે આપણે સંગ એવો કરવો જોઈએ કે કોઈ પણ સારું શીખાય કે સારા માણસનો. તો જે નેગેટિવ વસ્તુ આવે, પણ ઘણી વખત નેગેટિવ પણ આવે ને સારી પણ આવે, પણ એમાંથી આપણે શું લેવું? કારણ કે જે આવતું હોય એને તો આપણે રોકી ના શકીએ, પણ એમાંથી શું સારું લેવું અને કેટલું લેવું એ આપણા ઉપર છે. જેમ આપણે સારી વસ્તુ હોય તો લેવી જોઈએ, અને ના હોય તો પછી આપણે પરમગુરુના વચનો ઉપર વિશ્વાસ રાખીને, કે એમાં શ્રદ્ધા રાખીને, ધારો કે અત્યારે COVID-19 છે તો બહુ બધું નેગેટિવ આવે છે કે આ મરી ગયું તમારે, કારણ કે બીકોઝ એઝ અ લાઈક યુ ઓર ધ ડોક્ટર હોય તો ફ્રન્ટ લાઈન વર્કર તરીકે તમારે જવું જ જોઈએ. પણ તમે નેગેટિવ જુઓ તો બીવાઈ જાઓ, રાઈટ? લાઈક હું પણ પોતે વર્ક કરું છું, પણ લાઈક આપણે એવું કંઈક વિચારીએ
કે બહુ બધા વિડીયો જોઈએ છે કે બીક લાગે, પણ આપણે એવું વિચારીએ કે ના પરમ ગુરુ છે જ જોડે અને આપણે કંઈક સારું કરીશું તો આપણા માટે સારું જ થવાનું છે. કદાચ કશું થાય તો પણ પરમ ગુરુ આપણી રક્ષા કરશે. તો કોઈ પણ વસ્તુમાંથી કંઈક સારું લેવું જોઈએ અને નેગેટિવ વસ્તુ આપણે ઇગ્નોર કરવી જોઈએ. યા બહુ જ સરસ. યા સાચી વાત છે. Deepika Ben, I was just gonna add કે slowly આપણે કંઈ બી કરવું હોય ને તો વન સ્ટેપમાં નથી થતું, રાઈટ? સો આપણે ચિલ્ડ્રનને ઓલવેઝ બધાને શીખવાડીએ છીએ કે વન સ્ટેપ એટ અ ટાઈમ. સો સેમ ગોઝ આપણા માટે બી. આપણે કંઈક ફિલ્ટર કરવું હોય કે આપણી પાસે પોઝિટિવ, આપણી પાસે સાચી ઇન્ફોર્મેશન આવે તો આપણે ધીરે ધીરે કરવું જોઈએ. સો આઈ થિંક કે તમને પહેલી ટાઈમ ઇન્ફોર્મેશન આવે, તમને ના બી ખબર હોય કે રાઈટ છે કે રોંગ છે, પણ પછી તમને ખબર પડે તો યુ હેવ ટુ ઓપ્શન્સ, રાઈટ? તમે સામેવાળાને કહી શકો કે આ રોંગ છે, કાં તો તમે ફેક્ટ ચેક કરી શકો એને. તો જે તમારું જે ટ્રસ્ટેડ સોર્સ હોય એના તમે જુઓ કે ડઝ ધીસ ઇન્ફોર્મેશન મેચ અપ, આ જે મોકલ્યું એ સાચું છે. સો સ્લોલી just like I guess the analogy અત્યારે હું યુઝ કરી શકું સ્પ્રિંગમાં, રાઈટ? બધા વેધર સારું થાય અને એમને ગાર્ડનિંગ કરવું છે, રાઈટ? પણ તમારું ગાર્ડન બહુ સુંદર લગાડવું હોય તો એમાં વીડ છે, બીજું બધું જે ઉગે, જે કચરો છે, આપણે એની રેગ્યુલરલી સફાઈ કરતા રહીએ તો પછી એન્ડ આઉટકમ એ હોય કે આપણું ગાર્ડન વેરી પ્રિટી અને એડમરેબલ અને એટલું સુંદર લાગે. એ જ રીતે ઇન્ફોર્મેશન કે ભક્તિ કે સત્સંગ કે તમારા ફ્રેન્ડ્સ, ઇનિશિયલી યુ ડોન્ટ નો કે તમારી સામે શું આવે છે, પણ એવરી ડે, એવરી મોમેન્ટ, એવરી વીક તમારે મથવું જોઈએ કે જે નેગેટિવ છે એનું તમે ધીરે ધીરે ઓછો સમય આપો. કાં તો ઇફ યુ આર એબલ ટુ વિથ સોશિયલ મીડિયા ઇટ્સ રિયલી ઇઝી, રાઈટ? આપણે એને બ્લોક કરી શકીએ. બટ સેમ વિથ ગૂગલ, રાઈટ? યુ આર એબલ ટુ ઇન્ફોર્મેશન જે આવે તમને નથી ખબર તો તમે બીજાને પૂછો, રાઈટ? આપણું સંપ્રદાયનું નામ જ્ઞાનની પાછળ છે. ઇટ્સ આફ્ટર નોલેજ. સો ઓલવેઝ એસ્ક ક્વેશ્ચન્સ, બધું ચેક કરો અને ધીરે ધીરે વન સ્ટેપ એટ અ ટાઈમ જે નેગેટિવ છે એ ધીરે ધીરે તમે દૂર કરશો ને તો એન્ડ આઉટકમ you'll be fine, but every day you have to make the effort. Yeah, very true. બીજું એક ભય ઉપર પણ છે કે લાઈક ઇગ્નોરન્સ હોય આપણને તો આપણને ભય થયા કરે. તો એ ભય તમે જેમ કીધું એમ કે આપણે જ્ઞાન સંપ્રદાય છે તો આપણે નોલેજ બેઝડ, આપણે નોલેજ ઉપર વિશ્વાસ રાખવાનો, તો એનાથી આપણને કોન્ફિડન્સ પણ આવતો હોય છે. અને જ્યાં કોન્ફિડન્સ હોય ને ત્યાં ફિયર ના હોય. સે એક્ઝામ્પલ સ્ટેજ ફિયર. આજે થર્ડ લાર્જેસ્ટ ફિયર છે વર્લ્ડમાં કે સ્ટેજ ફિયર. કોઈને સ્ટેજ ઉપર બોલવાનું હોય તો નર્વસ થઈ જાય, પણ આપણને ખબર હોય કે આપણે જે સ્પીક કરવાના છે એ ટ્રુથ છે તો આપણને ફિયર રહેતો નથી. એટલે હંમેશા આપણે એવું વિચારવાનું કે આપણી પાસે પરમગુરુ છે, પરમગુરુનું જ્ઞાન છે. અને નારાયણદાસજી મહારાજ કહે છે એમ કે નારાયણદાસ નિર્ભય ભયો કરી ચરણ વિશ્રામ, કે આપણને વિશ્વાસ ને શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ કે પરમગુરુ મારી સાથે જ છે. પરમગુરુ જે પણ બોલે છે પરમગુરુના વચનોમાં એમ કે આપણે શું કહેવાય સરેન્ડર કરી દેવું જોઈએ. સો વી શુડ વોક વિથ કોન્ફિડન્સ અને નિર્ભય રહેવું જોઈએ. કોઈ આપણી પાસે હોય કે ના હોય, કોઈ આપણામાં બિલીવ કરે કે ના કરે, આપણે ફિયરલેસ થઈ જવું જોઈએ. બીકોઝ નો મેટર વોટ પરમગુરુ ઇઝ વિથ મી. એટલા માટે આપણને અલાઉ કરશે કે આપણે કોન્ફિડન્ટલી રહી શકીએ. એટલે એક તો કે નોલેજ, જ્ઞાન રાખવાનું, શ્રદ્ધા પણ રાખવાની. જે પણ થાય છે એ સારા માટે થાય છે. વોટ એવર હેપન ફોર ધ બેસ્ટ. કોવિડ-19 અત્યારે બહુ બધા મેસેજ આવે છે કે એ આપણને રિયલાઇઝ કરાવે છે કે હાઉ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેમિલી ઇઝ. અત્યારે આપણે ફેમિલી સાથે કેટલું કોમ્પ્રોમાઇઝ કરીએ છીએ. 24/7 આપણે 3 મેમ્બર કે 5 મેમ્બર કે 7 મેમ્બર સાથે એક ઘરમાં રહેતા હોઈએ છીએ. પ્લસ આપણને વી આર ગ્રેટફુલ, ફિલિંગ ગ્રેટફુલ કે આપણી પાસે એટલીસ્ટ ખાવાનું પીવાનું હોય છે. અને બહુ બધી વસ્તુથી ખબર પડે કે આપણે કેટલા ગ્રેટફુલ છીએ કે આપણી પાસે કોઈ માણસ તો છે વાત કરવા વાળું. હું અત્યારે જોબ પર જાઉં તો આઈ ફીલ સો ગ્રેટફુલ કે એટલીસ્ટ મને કંઈક કમ્યુનિટીને સર્વ કરવાની એક ઓપોર્ચ્યુનિટી મળી છે, કે મને સેવા કરવાનો મોકો મળ્યો છે. તમને ખબર પડે કે તમે કેટલો બધો ટાઈમ બગાડતા હતા પહેલા, લાઈક અનનેસેસરી શોપિંગમાં જતા હતા, ખોટી ખોટી વસ્તુ આપણે બાય કરતા હતા. તો લાઈક
બહુ બધું COVID-19 શીખવી રહ્યું છે કે live with minimum, જીવનમાં બહુ ઓછા આર્ટિકલ હોવા જોઈએ, ઓછા પીપલ પણ હોવા જોઈએ, because more people, more drama, right? વધારે માણસો હોય તો વધારે ડ્રામા થાય. તો જીવનમાં ઓછા માણસો હશે તો ચાલશે. સે એક્ઝામ્પલ, અત્યારે મારે ઇન્વિટેશન આપવાનું હોય છે, એક્ઝામ્પલ કે ગુરુજી આવવાના છે, કે સત્સંગ છે, કે ભજન રાખ્યું છે, તો હું ઓપન મેસેજ મૂકી શકું છું. 100-200 પીપલને કહી શકું છું ઓપનલી કે ઓકે મારા ઘરે ભજન છે, પ્લીઝ આવજો. કંઈ મને ખબર છે કે 100 પીપલને હું ઇન્વાઇટ કરીશ પણ 10 જ લોકો આવશે, કારણ કે એ 10ને જ ઇન્ટરેસ્ટ હશે કે સારી વસ્તુમાં કંઈક ચલો ગુરુજીના દર્શન કરીએ, જાણીએ, આશીર્વચન લઈએ. પણ જો મારે હવે પાર્ટી કરવાની હોય, એનિવર્સરી કોઈની સેલિબ્રેટ કે બર્થડે કરવાની હોય, તો આઈ હેવ ટુ બી વેરી કેરફુલ કે હું ઓપનમાં ઇન્વિટેશન ના મૂકી શકું. એટલે કહેવાનો મતલબ એવો છે કે સારી વસ્તુ કરવા માટે તમને ઓલવેઝ યુ આર ફિયરલેસ, તમને કોઈ વરી જ ના કરવી પડે. તમને ખબર છે કોઈ સારી ફ્રેન્ડ્સ હોય તો યુ ટ્રસ્ટ સો મચ કે તમારું કશું ખોટું બોલવાની જ નથી, તમારું ઓલવેઝ સારું જ બોલવાની છે, તમે હોય કે ના હોય. તો તમને કોઈ નેગેટિવિટી તમને કોઈ ટચ જ ના કરી શકે, because you have 100% confidence on that person or member. તો ઓલવેઝ સાચો સંગ રાખવાનો, જેથી તમે ફિયરલેસ થાવ, તમને પોઝિટિવ વાઇબ્રેશન મળી શકે. અને anything else anybody wants to add here? સત્યવલ સાહેબ, સત્યવલ સાહેબ, સંધ્યા સાખીમાં આપણને બહુ સરસ સત્સંગ કરાવ્યો, અને સતત આપણે સાચાના સંઘમાં રહેવું જોઈએ, તે બિલકુલ સાચી વાત કરી. બિકોઝ પરમગુરુ આપણને કહે છે કે જેના સંઘમાં રહીશું એવા જ આપણા વિચારો થશે, અને સુધરવું હશે તો પણ નહીં સુધરી શકીએ. અને એક આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ કે ચાદરમાં એક નાનું કાણું પડ્યું હોય, અને એને આપણે જ્યારે નાનું હોય ને જો સીવી ના લઈએ તો પછી એ મોટું થતું જાય, ધીમે ધીમે કરતા પછી એ ચાદર ફાટી જતી હોય. તેવી જ રીતે આપણે જ્યારે ખરાબના સંગતમાં આવીએ છીએ ત્યારે આપણામાં ધીમે ધીમે દુર્ગુણો વધતા જાય, પછી અમુક એટલા પોઈન્ટે વધી જાય કે હવે આપણે એને સાફ કરવા છે તો એ ટાઈમ લાગે. અને ઘણી વખત એટલી બધી ફ્રેન્ડશીપ ગાઢ થઈ ગઈ હોય કે આપણે એને છોડી ના શકીએ, અને લાંબો સમય થઈ જતો હોય છે. હમણાં હેતલે વાત કરી એવી કે આપણું ગાર્ડન આપણને સારું દેખાવું હોય તો રોજને રોજ આપણે વીડ સાફ કરવા જોઈએ, તો જ આપણો ગાર્ડન સરસ સુંદર દેખાય. ફ્લાવર ઉગાડ્યા હોય પણ સાથે કાંટા પણ હોય તો એ ગાર્ડન સરસ નથી દેખાતો. એક વ્યક્તિને એક ખરાબ સંગતથી ઘણા બધા એનામાં વ્યસનો આવી ગયા, પછી વ્યસનોથી બહુ જ હેરાન થઈ ગયો, એટલે એક સંતની પાસે ગયો અને સંતને વાત કરે છે કે હું અત્યારે બહુ જ વ્યસની થઈ ગયો છું, મારા ફેમિલી વાળા પણ મારાથી થાકી ગયા છે, અને મને આ વ્યસનમાંથી છોડાવો. ત્યારે સંત કહે છે કે તું કાલે આવજે, હું તને કાલે આ વ્યસનમાંથી છોડાવીશ. એટલે આપણે આપણા પોતાના દુર્ગુણોથી કેવી રીતે છૂટવું ધીમે ધીમે, એની માટેનું આપણે આ એક્ઝામ્પલ લઈએ છીએ. પછી એ વ્યક્તિ બીજા દિવસે ફરી સંત પાસે જાય છે. બીજા દિવસે સંત પાસે જઈને કહે છે કે તમે મને કહ્યું તું, હવે એ વ્યક્તિને સંત જુએ છે કે આજે આ વ્યક્તિ આવી, એટલે એ સંત છે ને થાંભલાને એની એમાં લઈ લે છે, થાંભલાને હક કરે છે. તો એ વ્યક્તિ જાય છે સંતની પાસે અને કહે છે કે તમે મને કાલે કહ્યું તું તો હું આજે આવ્યો છું, હવે તમે મને આ બધા મને જે વ્યસનો થઈ ગયા છે ને મારામાં જે બધા દુર્ગુણો છે એ તમે મને હવે સાફ કરો. તો સંત કહે છે કે તું મને આ થાંભલાથી છોડાવ અને પછી હું તને એમાંથી છોડાવું છું. તો કહે છે કે તો થાંભલો તમે પકડ્યો છે તો તમે તમારી જાતે છૂટી શકો છો. તો કે ના ના, પણ આ થાંભલો મને છોડતો નથી, તું મને છોડાવ. તો કહે છે કે ના ના, તો તમે તમારી જાતે એને છોડી શકો છો. એટલે પછી એ વ્યક્તિને સમજણ આવી ગઈ કે જ્યાં સુધી આપણે જાતે પ્રયત્ન ના કરીએ,
આપણા પુરુષાર્થ વિના કશું જ થવાનું નથી. પરમ ગુરુએ ઘણા બધા ગ્રંથમાં વાત કરી છે કે જાતે પુરુષાર્થ નહીં કરીએ ત્યાં સુધી આપણું જીવન આપણે બદલી જ નથી શકવાના. જેવી રીતે એમ કે થાંભલો જળ છે, જો સંત છોડે તો થાંભલો છૂટી જાય, એવી જ રીતે આપણામાં દુર્ગુણો આવ્યા છે. આપણે ખરાબના સંઘમાં આવી ગયા છીએ, પણ આપણે પરમગુરુના વચનમાં એટલા વીંટળાઈ અને આપણે પુરુષાર્થ કરીશું તો ચોક્કસ આપણે એમાંથી છૂટી શકીએ છીએ. એકદમ કશું જ નહીં થાય. જેવી રીતે હમણાં જ આપણે સાંભળ્યું કે ભાઈ હેતલે વાત કરી કે એકદમ બધું જ આપણે નહીં કરી શકીએ, પણ સ્લોલી આજે આપણે એક વચન પાડીશું, થોડોક ટાઈમ સુધી એક વચનને આપણે વળગી રહીશું કે ભાઈ આ વચન જ્યાં સુધી કમ્પ્લીટ આપણે ફોલો ના કરીએ ત્યાં સુધી મારે આ વચન રાખવાનું જ. એમાં આપણે થોડુંક ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થાય, થોડુંક કરતા આપણને જાતે જ આપણને ખબર પડે કે આપણું ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થયું છે. પછી આપણે પરમ ગુરુના બીજા વચનમાં આપણે સ્ટેપ લઈએ કે હવે મને બીજું વચન મારે આચરણમાં મૂકવાનું. તો એવી રીતે ધીમે ધીમે જો આપણે આપણી જાતને નિજ દોષ, પોતાના દોષને જોઈશું તો આપણે એમાંથી સુધરી શકીશું. તો સત્સંગ એવું નથી કે આપણે ગ્રુપ ઓફ પીપલ સત્સંગ કરીએ એ જ સત્સંગ છે. આપણે એક પરમ ગુરુનો ગ્રંથ વાંચન કરવા બેસીએ તે પણ એક સત્સંગ છે. એકાંતમાં બેસીએ અને પોતાનો વિચાર કરવો કે હું ક્યાંથી આવ્યો, હું ક્યાં જઈશ મારું આ જીવન પતશે પછી, એ પોતાના માટે વિચાર કરવો એ પણ એક સત્સંગ છે. એ આપણે એકલા ઘરમાં ટાઈમ હોય, હમણાં દીપિકાબેને વાત કરી એવું કે આપણે 10% બી આપણો ટાઈમ આધ્યાત્મિક માટે આપવો જોઈએ. બિલકુલ સાચી વાત છે કે આપણે સંત પુરુષો વાત કરતા હોય કે આપણે જે પણ કંઈક કમાતા હોઈએ તેનો 10% આપણે ભાગ આપવો જોઈએ. તેવી જ રીતે આપણા જીવનનો વધારે ટાઈમ ના હોય તો ભલે કંઈ નહીં, પણ આપણે 10% ભાગ પણ આપણો આધ્યાત્મિક જીવન માટે, અને આધ્યાત્મિક જીવન માટે એટલે પોતાના માટે જ આપવો જોઈએ. આપણે હંમેશા બીજા ઉપર આપણી દ્રષ્ટિ હોય કે પેલાએ આ કર્યું પેલું કર્યું, પણ આપણે પોતાના જ ઉપર દ્રષ્ટિ રાખીને પોતાના જ પરમ ગુરુ કહે છે કે પોતાના દોષ જ જોઈ અને પોતાની જેમ કે આપણે સુધરવું જોઈએ. તો જો આપણે પોતાની સેલ્ફને બદલી શકીશું ને તો સામેની વ્યક્તિ તો બિલકુલ ઓટોમેટિક બદલાઈ જતી હોય છે. પણ આપણને જ્યારે બીજા જ ખરાબ દેખાય, આપણે ખરાબ હોય એટલે આપણને પછી બધા ખરાબ જ દેખાય. પણ જો આપણામાં ધીમે ધીમે સુધારો આવે ને તો આપણને આખું જગત જ સરસ દેખાય. આપણને બીજાના દોષ હંમેશા આપણને પછી પોઝિટિવ જ દેખાય. પણ એ ગુણ કેળવવા માટે આપણે રોજ ને રોજ આપણે પોતાના સેલ્ફને ટાઈમ આપવો પડે. જેવી રીતે કે ભાઈ પૈસા કમાવા માટે 8 કલાક જોબમાં જવું પડે છે અને ત્યારે જ આપણને પૈસા આવે છે. તેવી જ રીતે આપણું જીવન જો સુંદર બનાવવું હોય તો ગમે તે રીતે, ગમે તેટલું આપણું જીવન બિઝી હોય, પણ આપણે થોડોક પણ ટાઈમ રોજનો 15 મિનિટ કે 10 મિનિટ જેને જે પણ રીતે સેટિંગ થતું હોય એટલો ટાઈમ આપણે આપણા પરમ ગુરુના વચન માટે આપવો જોઈએ. તો પરમ ગુરુનું વચન શું કામ કરે છે? જ્યારે આપણે પરમ ગુરુના વચનને આચરણમાં મૂકીએ તો જેવી રીતે એક જ વરસાદથી અનેક પ્રકારની વનસ્પતિ ઉગે છે જુદી જુદી, તેવી જ રીતે પરમ ગુરુનું આપણે ખાલી એક જ વચન આપણા જીવનમાં આચરણમાં મૂકીએ, એનું પાલન કરીએ તો આપણામાં અનેક ઘણા ગુણ પ્રગટ થાય છે. એ કુદરતી છે. જેમ વરસાદથી કુદરતી વનસ્પતિ બધી ઉગી નીકળે છે. જમીનમાં બી પડ્યું છે, આપણે દેખાતું નથી કે જમીનમાં કેવું બી છે, પણ વરસાદ વરસે અને એ બી ઉગે અને આપણને દેખાય કે આ ગુલાબ ઉગ્યો, મોગરો ઉગ્યો, બધા જુદી જુદી વનસ્પતિ કેવી સરસ આપણને પ્રકૃતિ દેખાય, એકદમ લીલી હરિયાળી. તેવી જ રીતે આપણે જ્યારે આપણા જીવનમાં પરમ ગુરુનું વચન આપણા જીવનમાં આચરણમાં મૂકીને એનું રાત દિવસ આપણે એમ કે પાલન કરતા હોઈએ, એનું નિયમ પાડતા હોઈએ, એટલે કુદરતી જ આપણામાં બીજા સદગુણો આવા જ માંડે. એને લાવવાની જરૂર ના પડે. પણ એક વખત આચરણ શરૂ કરીએ તો પછી એ કુદરતી જેમ વનસ્પતિ ઉગે છે તેવી જ રીતે આપણામાં સદગુણો બધા વધવા માંડે. એટલો પરમ ગુરુના
વચનોમાં પાવર છે અને એટલી જ પરમ ગુરુના વચનોમાં શક્તિ છે. પણ કેવું છે કે આપણે રસોઈ બનાવી હોય, વાતો કરીએ કે આજે બહુ જ સરસ રસોઈ બનાવી છે, બહુ જ ટેસ્ટી છે, પણ જ્યાં સુધી આપણે એ રસોઈ જમતા નથી ત્યાં સુધી આપણને એ રસોઈનો ટેસ્ટ ખબર નથી પડતી કે રસોઈનો ટેસ્ટ કેવો છે. અને જ્યાં સુધી જમતા નથી ત્યાં સુધી આપણે પેટને સંતોષ પણ નથી થતો આપણા જીવમાં કે ભાઈ ચલો જમ્યા. તેવી જ રીતે આપણે સત્સંગ સાંભળીએ, પરમ ગુરુના ગ્રંથોનું વાંચન કરીએ, પણ જેવી રીતે પેલી રસોઈ જ્યાં સુધી જમતા નથી ત્યાં સુધી એનો ટેસ્ટ ખબર નથી પડતી, સંતોષ નથી થતો, તેવી જ રીતે પરમ ગુરુના આપેલા વચનો જ્યાં સુધી આપણે આચરણમાં નથી મૂકતા, એનો અનુભવ આપણને નથી થતો. એ જ્યારે આચરણમાં મૂકીએ ત્યારે જ આપણને અનુભવ થાય, અને જ્યારે અનુભવ થાય ત્યારે આપણને એવો સંતોષ આવે, એ પરમ ગુરુના વચનોમાંથી આવે છે. તો આ છે સત્સંગનો મહિમા. તો આપણે સૌ વીક ટુ વીક સત્સંગ તો કરીએ છીએ, પણ એ સત્સંગની સાથે આપણે કંઈક ને કંઈક આપણે પરમ ગુરુના વચનોમાં વળગી રહીએ, પરમ ગુરુની થોડીક પણ ઉપાસના આપણા ધ્યાનમાં લઈએ, અને તો જ આપણો આ સત્સંગ કરેલો સાર્થક થશે. તો સૌને સતકેવલ સાહેબ, દીપિકાબેન, ટેક ઓવર. અને બીજું એવું કે જેમ લીલું ઘાસ છે, રાઈટ, એ કોઈ દિવસે બર્ન ના થાય, પણ તમે જો સૂકા ઘાસની અંદર ભેગું મૂકી દો તો એ પણ બર્ન થઈ જાય છે. તો એ જ રીતે તમારા જે મિત્ર છે, તો પરમગુરુ પણ કહે છે કે એમની સાથે તમે રહેશો તો તમારો પણ ઉદ્ધાર થઈ જાય છે અને તમને પણ માર્ગદર્શન મળતું હોય છે. જેમ આપણને પ્રિન્સિપલની ઓળખાણ હોય તો આપણે સ્કૂલમાં કેવા ફિયરલેસ ફરીએ કે ઓ પ્રિન્સિપલ, આઈ નો પ્રિન્સિપલ, યુ નો. એ જ રીતે જીવનમાં પણ જો આપણને પ્રેસિડેન્ટ એટલે કે પરમગુરુની ઓળખાણ હોય તો આપણા લાઈક બધા કામ થઈ જાય છે, આપણે કેવા ફિયરલેસ થઈ જઈએ છીએ. તો એ રીતે પણ આપણે પણ જીવન ફિયરલેસ કરવું જોઈએ, કારણ કે આપણી પાસે કોણ છે તો પરમગુરુ છે. આપણી પાસે પરમગુરુના આશીર્વાદ છે. તો આપણે ફિયરલેસ કરી અને ભક્તિનો માર્ગ અપનાવવો જોઈએ, કે આપણે અલકાબેને કીધું એમ કે ભક્તિ કરવી જોઈએ, ઓલવેઝ સારા ગુણોનું મનન કરવું જોઈએ, પરમગુરુના જે આદેશો છે એનું પાલન કરવું જોઈએ. ઓકે, તો આપણી સભા અહીંયા આપણે પૂર્ણ કરીએ. સતકેવલ સાહેબ. સતકેવલ સાહેબ. સતકેવલ સાહેબ.
Satkela Sahib, everyone. Satkela Sahib, Urvi. You guys all know Meeno Bobby, right? I think she's going crazier by the day. I keep catching her doing weird things.
Sure, Okay. yeah. Let's start with the stuti. And Bobby, I see a couple of our people on. Why don't we have them lead our stuti for today's satsang? Awesome. Let's do that. Well, Amar, your name is first on our roster here. So will you please lead us with our Kaivalam Chidenam Stuti? And so kickstart us for our satsang for today, please. Make sure to unmute yourselves. Satkyo Sahib. श्रीमद करुणा सागर महाराज की जय, कैवल धाम की जय, श्री विचलदास जी महाराज की जय। सत्य साहिब। कैवलं चिदेनम् अवेनं भयानं द्विगानं लघुयम् अमोहम् अमस्तु निरालं नारायणम् अहं नम्रणेयम् नयेति निर्णेयं प्रणायं परन्तु जपेनं जपायं कायं नमयायं मनातिमगोयं स्वयं त्वं समस्तु जहानाम धाता ध्येयं नं विच्छन्नं विनय जे करोति विवर्जित वस्तु विधि वै वेदान्तम् अचन्ते न चन्तं सुनाति सुनातं जनाथ अनन्तु अगाधं बहोदं लहे जन्महादम् कुबेरं तेयं मम नमामि नमस्तु। श्रीमद करुणा सागर महाराज की जय, कैवल धाम की जय, श्री विजयदास जी महाराज की जय। सत्य साहिब। Satkar Sahib, everybody. So last week during Satsang Sabha, we talked about Chopai from Guru Mahima that Sri Nandaji Maharaj talked about. Why the human species is special. He just said the species is special. Pamya manusha deh mogo maha amulya kun kamutya ave tuja bhulya. Pari davo avo kabu nahi ave chuke guru thi jampure hi jave. So in that two verses, Sri Nandaji Maharaj said that we have the human species is very special. He doesn't say that why the human species is special, but one of the chopais, one of the grunts that Param Guru wrote, Vishwa, it's called Vishwa Brahm Vidvansh Granth. In the chopai, Param Guru asked this question in form of a chopai. He said, Agar ut it ki binu karit kalamal, kaun adik manu tan ki, laksh chorashi jeev jant ki, tehi adipati sab tan ki. So in that chopai, Param Guru asked the question, what separates us human species from the other species? So in the 84 lakh species, humans are the superior. They are called the king of all the species. Despite this fact, humans are unable to know the truth about the Devlok and the Mrityulok. Then how are they considered superior? Param Guru is asking this question, human species are, why are they considered superior despite the fact that they are not they're unable to know the difference between Devlok and Mrityulok, or they're fully unable to understand the difference between Mrityulok and Devlok. So why are they considered superior? So when we think about it, let's take examples. Why is the human species superior? Are they superior in strength? Are they superior in memory? Are they superior in what they do? What are we superior at? So sometimes when we think about it, like cholo, we are the strongest species. Are we really the strongest species? There are other species that are stronger than us, right? Like take just a simple example, apes maybe, they're even stronger than maybe human beings, Then how are we strong? Maybe memory-wise, we remember things more better than other species? Well, not really, because maybe a chimpanzee can, if you put a series of numbers in front of the chimpanzee for like maybe 10 or 15 seconds, they will have a better chances of remembering that series compared to a human being, right? So what are we superior at?
Like in one of the pravachans, Guruji talked about an ant bridge, how ants being so little are able to cross a bridge, just making a live ant bridge, just by using that, they're just by using what they know how to do it, just for their survival purposes. So how are human species more superior than anything? So both Nandaji Maharaj and Param Guru says that we are superior for the fact that we are able to understand things. We have the samaj shakti. Aapke paas samaj shakti che. We are able to understand. We are able to acquire knowledge and understanding. We have the learning power, the thinking power to reason with what we have learned, to remember it, to problem solve with what we already know. We can decision make, and also we can pay attention, while other species are unable to do that. Okay, if you think about this, all the species have senses, but just like we do, they have senses, and we know we build our karma through the senses, right? So we human beings only commit karma. Other species don't commit karma. Why do we? They have indriyas, we have indriyas. Then why are we committing karmas? Why the other species are not committing karma? That is because we are doing all these things through understanding. After understanding, we are able to commit a karma. While other species, they don't have understanding, and that's why they're not able to build karma. So the fact that, let's go back to bhakti, bhakti kari shake. We are the only species that are able to do bhakti and reach to keval karta. So sometimes we think, akho divas apne bhakti karwani. Do we just sit down and do bhakti whole day? Is that is the only way we can get to Param Guru, closer to Param Guru, or we can connect to Param Guru? So is that the only way, by doing bhakti whole day, we can get to karta? So no, we don't have to necessarily do bhakti all the time. Yeah, we have to take out specific time during the day, and like in the previous satsang, Alkan, we said we have to take out some 10% of, at least 10% of the time during the day and do Param Guru bhakti karvi chahiye. But what about the rest of the time? So what should we do? So in one of the grants, Achyut Ba gave us this 7 niyams that would help us not to build bad karma. So we'll talk about these niyams that can help us build our bhakti, not only not build bhakti, but basically help us not build bad karma and help us get closer to Param Guru. So in one of the niyams, Achyut Ba said, do bhajan and dun, which we are doing. So what does this help us? This helps us. This is a positive alternative to gossiping or having bad thoughts. And by doing bhajans, our vichar and vani is geared towards Param Guru, which in return would be building good karma. Okay. The second niyam she talked about is Shuddh Rehni Kerni. In that niyam, she's telling us, live a clean and a pure life. Okay. We are what we consume, be it eating, seeing, or listening. Whatever we eat, whatever we see, whatever we listen, we are what we consume, basically. So eat clean, listen clean, see clean. Don't watch anything negative. Don't listen to anything negative, because that is what we become eventually. Then the third niyam she talked about is Daya Sabhav. Be kind to one another. Help others. So help others rid of their pain. The verse that Srinandaji Maharaj talked about, Char Chin Hari Bhakti ke, we should be always be applying that verse in our lives. It's just not during Upasana we listen to it, we understand the meaning, but after Upasana, think about it. Okay, Nandaji Maharaj talked about these 4 qualities a true Bhakt of Param Guru should have, and try to apply it in our daily life. You try to sympathize to somebody, try to help out, as much as you can, all these things, it's just trying to build good karma and getting closer to Param Guru. Then another niyam that Achyut Ba told was Satya Vachan. You should always say Satya Vachan. That means tell the truth no matter what. So we always know what Sat means, right? Sat means truth. Satya means truth. But one of the things that Sat means is forever. Like truth is forever. So don't lie or don't say anything false, because that does not last. So always say the truth, okay? Then another niyam she talked about is Saral Sabhav. So in Saral Sabhav, she means no politics in relationships. But that means do not go around telling one person one thing and another person something else. That's just being a hypocrite or trying to contradict on what you're saying. And, that's just
you having one vichar on something, and then you go around and telling somebody else something. That's just being political. Okay. Then another niyam she told about was the sixth niyam is sahej. Live a life without building, hiding anything. Should not hide anything. Your life should be open. It should be like an open book. Do not hide, because anything you're trying to hide is basically a wrong thing you're trying to do. So anything wrong you're doing, that is just building bad karma. So basically lead a life there you don't have to hide anything. And then the last niyam she was talking about is moon vrat. Take out some time during the day not to talk, because sometimes when you talk, you do hurt people and you end up building bad karmas. So yeah, that's true. Okay, we don't have to sit down the whole day and do bhakti. But how do we spend our day to get closer to Param Guru? So these are some of the ways that we can help not only get rid of our bad karma and also try building our good karmas. Follow these niyams that Achyut talked about. So with this present time, we know we're having some people have a lot of time, in their hands. We basically are just, we don't have to go to work or school. I know we have that work at home, we have to do it, but basically you can do it anytime. So you have a lot of free time in your hands. So sometimes we get so lazy and we just lose track of time. Okay. For example, right now we might be watching movies late night, and in the morning we're like, okay, we don't have anywhere to get to, so let's not wake up early. So the upasana we used to do 7 a.m. in the morning, we've kind of moved it to maybe 9 o'clock or 10 o'clock, depending. And some people might be doing it on time, but most of us, I'm sure we might be doing it late or maybe, later on of the day. And some of us might be missing even the upasana, thinking, hey, it's already done, the time is gone. So let's just skip it. It's okay. We can do the evening upasana. So more than ever right now is the time that we need to work on our niyams. Why is niyams important? So nitya niyam, for example, was just a consistency, rules that we follow with consistency. Doing something every day at consistent time and manner is called nitya niyam. And our upasana or our dhun or whatever we used to do, our mara, whatever we used to do, our dhyan should always be done at a certain time, every day at a certain time. Right? We had a dhun yesterday, and most of us, every month during Punam we have dhun, right? We do the 3-hour dhun. So when it's at Mandir, we go there at Mandir and we participate in the dhun. But right now, people might be like, okay, why should we participate in dhun? It's okay. It's just 1 month. Next month, we can just join it when we go to Mandir. Or right now, people might be thinking, okay, chalo, right now we're not going to the Mandir. So it's okay if we don't attend one of the sabhas. But why is it so important right now to actively be involved in all these activities, and just not miss it? Why is it important? So basically we are trying to have this consistency, so it's really, we're experiencing a really changing time. We are not keeping track of what we used to do, how we used to do, but it's more than important right now to follow these rules, because consistency is important. We do it today and not tomorrow, just because hey, we can do it tomorrow, the day after, or maybe we don't have the time, or maybe it's okay, I'm just being lazy. That's just breaking your consistency. And what defines us as a bhakt? So last week, Bobby and I and all of us, we did satsang about our bhakti and our karam, and how bhakti and karam are very closely related. They go hand in hand. And the way we behave, the way we think, the way we speak to one another, and then how we choose to spend our time, whether it is faith-based or non-faith-based, all of these things combined define us as a bhakt of Param Guru. What kind of bhakt of Param Guru do we want to be? Because like we discussed last week and the week before, this theme that we've been discussing, that we have been given this very special and unique opportunity if we think on a global perspective and compared to all other types of species. We are the one species that have this unique higher cognitive function and have the ability to not just
understand, mean implement samaj, but also act upon that understanding and make informed choices. We have the ability to do that, whereas other species don't. So how do we choose to use this talent that we have? How do we choose to utilize this ability that we have? All of this defines us as a Bhakt of Param Guru. These niyams that Bhabi listed, that Shri Achat Ba gave us, she told us these are the niyams that we should follow, some of them which included Satya Vachan, Maun Vrat. All of these things can help us become better bhaktos. When should we implement these niyams as well? For example, the Maun Vrat. Bobby said one of the niyams Achat Ba has given us is in a given day, for a given time period, so whether it's a day or a week or whatever, Achat Ba says that you should put in a time period where you take Maun Vrat. Means during this time, I will not speak. I will keep quiet. And then that also includes like silent speaking. You know, a lot of people do Maun Vrat, but then Guruji says that they start like mouthing things to people or making hand gestures and, you know, being very dramatic with their physical features like hands and face and expressions and like lips are moving, but they're just not letting voices come out. Then Guruji says there's no point of that Maun Vrat. Maun Vrat is when you silence yourself completely. So when do we want to do this? Let's say we're alone in the house and we know mom and dad are away at an event and our siblings are away at their friend's house and we have the house completely to ourselves. And we're like, oh, I'm going to take up Maun Vrat and then I'm going to watch Netflix for 3 hours. Does that count as Maun Vrat? No. Achat Ba explains that the way you carry these niyams out when there's something working against you. So when you are in a social setting, or when you, like, for example, if you take a niyam that every Saturday from 9 to 12, I'm going to take Maun Vrat. Then let's say one Saturday you have, if that's a niyam that you take, then let's say one Saturday you have an outing with friends, or you have to go to a social event, or you have to be out all day. Do you still keep your Maun Vrat for that 3 hours to preserve your niyam and then go about your regular activities? That's what defines a niyam, is how much effort are you putting into it. When we're committing karam and doing our bhakti, what is the effort that we are giving into it? Satya Vachan means, Achat Ba says, we should always speak the truth. Because as humans, because we have this higher cognitive function and we can come up with all these different ideas in our brains, we also have the ability to deceive people and lie. And as Bobby explained, we shouldn't be doing that. But because our minds can come up with all these different ideas, many of us do that. And sometimes we do it without even realizing it. Sometimes we do it by mistake. Sometimes we feel guilty. Sometimes we tell a white lie to our parents to avoid hearing a lecture or getting in trouble. But anytime we do these things, we are actively choosing to break one of these niyams that Achat Ba gave us and go against our duty as a bhakt. When does this Satya Vachan come into play? Like, when do we have to put in the effort to give Satya Vachan? Is when we're being challenged. It's easy to tell the truth when you don't need, like, for example, let's say you ate lunch and your mom says, unless like there's something weird happening, or your mom comes home and she says, hey, did you eat lunch today? And you say, yeah, I ate lunch. I mean, what's there to lie about? You ate lunch. It's not like you're going to get in trouble. But let's say that you and your friends decided, hey, let's meet up and go to the movies after the library. And you know, mom and dad said, no, today I want you to come home by 10:30. You can't leave the house after 10:30. Like 10:30 sudhima ghare pachu aayi jawanu. And you're like, oh man, but I really want to go see this movie with my friends. So then at that point, maybe you come up with a little lie like, oh, my friend is having some problems and I need to go to her house to help her. And you know, mom, I'm just trying to be a good friend or whatever. And mom says, okay, well then that's fine. Then you can stay out. But really you went to the movies. In that moment, you weren't able to put in the effort, face the music and tell the truth. You broke Satya Vachan. It's easy to be true about things that are everyday life. We know we won't get in trouble. We know we're not going to face any adversity. When does that Satya Vachan come in? When we tell the truth despite
the consequences that we know are coming. So when we know that we did something, we need to own up to it. We might get in trouble. We might have to listen to a lecture. There might be consequences, but we're not going to lie because that goes against our duty as a bhakt. So when we implement this level of understanding, that's when Sri Narendra Ji Maharaj says that we are really fulfilling the role of a human, is when we're choosing to actively do these right things. And Guruji gave a great example to us in the episode just a few weeks ago. It feels like a few years ago. But like back in February, I think, we did this satsang with Guruji, which right now feels like so many months ago. But Guruji said, and Bhabhi, I think you remember this example he gave. You were saying that's a really good example. He said, whenever you're riding a bike, you always have to put more effort to go up a slope or up a hill. If you're going down a hill, sometimes you even have to press the brakes. And I can relate to this analogy right now more than ever. I think I brought this up last week. I started riding my bike again, and it's great. But one thing I'm learning is, getting back into it after such a long time, one thing I'm learning is how to control the gears and brakes and going up and down hills. It's easy to go down a hill, but you're also not working anything. What's the point of doing a bike ride? Well, for me right now, I'm thinking, I want to get some activity in the day. We sit around all day. We don't get that much activity. The gyms are closed. And I want to make sure that I'm physically active for a certain amount of time in a day. Now, if I choose a path that's all going downhill, am I really going to get anything out of it? Are my muscles going to work any harder? Am I going to gain any strength? Am I going to build my endurance? No, it's not really going to do that much for me. The only thing that I'll probably have to do is keep pressing the brakes. Maybe my fingers will get a workout. But other than that, nothing major is going to happen. But if I'm going up a hill or up a slope or against the wind, and I have to pedal really hard, and my legs, my quads, my hamstrings, everything has to work and put in a lot of effort, it's going to be very hard. And I might lose my breath. I might not be able to, I might have to take a break. I might have to, work extremely hard to push and pump. But once I get over that hill, and once I come through on the other side, I'm going to feel a sense of so much accomplishment because I know that I did good work. I put in effort, and I made some strength. I made gains towards my strength. So in this way, with our faith, as Bhabhi is doing this satsang and teaching us, that when do we really build our faith is when we go against that adversity and challenge whatever comes in our face. We circumvent it, we overcome it, or we figure out a way to deal with it. So yesterday we did a virtual tune. At Chicago Mandir, for those of you who are aware, Chicago Mandir has been doing Dhoon every single Poonam for the past 5 years. After Poonam, which is a full moon, our Mandir Behnos and Bhaios organize a Poonam Ni Dhoon on that Sunday. And from 5 a.m. to 1 p.m., the Behnos and Bhaios and kids, everyone comes together and everybody does Dhoon for that many hours. Not everybody's there for that many hours. Some people are there from 5 to 1 the entire time. Some people come in later. Some people leave early. Everyone has their own times. And this is the first time in 5 years that we were not able to do that because of our current circumstances. Mandir is completely closed. So no one is going to Mandir right now to do anything, any activities, to help contribute to social distancing, do our responsible part. So we were discussing, mostly the aunties were, and we can't take credit for this because this came from the aunties. They were like, this is first time evo thase ke mandir ma apre like atla varso ma dhun nathi thati. We shouldn't break that. We shouldn't break that tradition. How is there any way we can still do our dhun and still participate? And from that, Al Gandhi said, well, what if we were doing virtual sabha, can we do virtual dhun? And
we were like, yeah, sure, we can organize it. Like, it shouldn't be that hard. And we organized it. It was definitely a learning experience. It was very interesting. But at the end of the day, it was very accomplished. And we did something new. We were presented with this obstacle. Now, as Bhaks of Param Guru, as Deepika Ben said in the earlier satsang, that we have a guru like Param Guru who is the leader of all, Guru Maharaj. And as Bhaks of that Guru Maharaj, if we're placed with an obstacle that we have to break a niyam, will we overcome that obstacle and move forward and try to figure out a way to preserve that niyam? Or will we just be defeated and be like, oh, it's okay if we just skip this month? I mean, what can you do? Circumstances are circumstances. That's what's going to define us as a bhakt. And that's what allows, because our human abilities, these cognitive abilities that we keep going back to, they allow us to come up with creative solutions to problems. And if we can use our brain to come up with creative solutions when we face problems like these, overcome obstacles that perhaps hinder our niyam, that's what defines us as a bhakt of Param Guru. Achyut Ba had a niyam that without Param Guru's darshan, she will not consume any jard or any food items. She was presented with an obstacle that the Brahmins wouldn't let her leave her house. And they had to stay. They were blocking her door like, oh, she can't, if we don't let her leave, she's going to stay in her little cottage and she's going to, just starve to death if she doesn't listen to what we have to say. They presented that obstacle. What did she do? Did she succumb? Did she just say, well, okay, what am I going to do? It is what it is. This one time I will just, drink my water or eat my fruits. No, she didn't. She fought back. She held to her niyam, and Param Guru brought her to him because she showed that her bhakti and her willpower, her efforts towards her faith she wouldn't let any obstacle stop her from proving her bhakti to Param Guru. And that's what we have to do right now. In this time, we've been presented with this circumstance that is unprecedented. We have these challenges in which we are not able to physically get together to do satsang or dhoon or bhajans. It's not just Chicago Mandir. Almost every region, Georgia, North Carolina, Baltimore, New York, New Jersey, all these regions, I know that all of you guys do Poonamni Dhoon or Poonamnu Bhajan, Satsang, Mahibij, Guru Purnima celebrations. We all do all of these things in all of these regions. And right now, we have this obstacle where we can't get together in a social setting. How do we circumvent this obstacle? How do we prove that we are still bhaktas of Param Guru no matter what obstacles are placed in front of us? When we use our buddhi to come up with creative solutions, to show Param Guru that Param Guru, no matter what obstacles I have in front of me, I will still continue to show you that I'm a loyal bhakt and I will continue to put my effort. Think about how much we're getting creative with our social lives right now. We can't go out with our friends and we can't have dinners and breakfast, or we can't have game nights. So now we're doing everything virtually. We play virtual game night. We have virtual coffee dates. We do video conferencing with anyone and everyone. It's before we used to do it, but not as much. Now we're doing it for everything. We excuse me. We spend all this extra time online to learn, study, do our exams, take in the education for the rest of the year. We don't normally have that level of online activity for school, but right now, what choice do we have? We have to do it, so we do it. Think about Snapchat. I know that so many people use Snapchat, and many of us have streaks. And I've seen, just from my experience, I've never been so crazy to preserve a streak because, like, I don't know, maybe I'm like not in that same like level with some of you guys, but I've seen some of our like Mandir kids, like, I just remember this, like sometimes we're at Mandir really late, especially around program time. And most of the Mandir kids have Snapchat. And so like, sometimes late at night, we'll be at Mandir, finishing up something for a program. And I'll see like a bunch of these high schoolers and college kids. They're like furiously sending like
just the most random snaps too. Like, you know, they'll take a picture of one of the mandir benches, or like they'll take a random picture of like me or like someone else in the room and it's like, hey, look up, and then they'll just send it to people. And then we'll be like, what the heck? Like right now is not a time for Snapchat. Or maybe we'll be like, what kind of snap is this? Like there's no meaning behind it. Why are you even sending this? And almost always the response is, gotta preserve the streak, Radhi. And I'm like, what does that mean? And they're like, we have a streak going like 500 something days with so-and-so person. Can't break the streak, Radhi. We gotta keep it going. And I'm like, okay, sure, why not? Like, you know, it gives you a sense of accomplishment that you kept a streak going, go for it. But the point here is that if we remember, even when we're so stressed out, because many of you in those times, like, you know, the night before the program, you're just as stressed out to like, you know, get that last practice in or figure out what we're doing for the next day or whatever. But even in a moment of that much stress and, you know, it's so late, you're tired, you've been there all day, you have to be there super early the next day, we still remember, hey, I got to preserve this streak. I've kept it going for this many years. I can't stop it now. And that at the end of the day, it's just a Snapchat streak. It's, I mean, aside from like a feeling of accomplishment, it's really not doing that much for our mental or personal growth. But if we work so hard, or if we put in that much effort to remember something like a social media streak, then this is our faith we're talking about. Our faith that literally has the ability to transcend boundaries. Then if we work so hard to preserve streaks and contact with our social lives, why don't we give that same effort to preserving our streaks with Param Guru? And do we? The question is, do we? And I think Bobby, because Bobby and I want to play a little game today before, so we wanted to transition our satsang into an interactive game with everyone. But I think Bobby just had a couple quick questions about the self-reflection that we were talking about, and then we can go into our game. Bobby, you're on mute right now. Okay, I don't know what, maybe Bobby's having technical issues. So I will, so the biggest question we had about self-reflection is, for the past 3 weeks, we have been asking everyone to self-reflect on our actions, our daily actions. Not just as, because remember, our actions and our bhakti and our faith, they're not all different. Badhu ek જ છે. Our actions reflect our bhakti, and our actions reflect who we are of Param Guru. So to continue our theme of self-reflection, we want to encourage all of you and ask all of you, are you self-reflecting? Do you have a journal, or do you write things down? Do you take notes somewhere? What do you do? But do you self-reflect? And do we write down, this is what I did today, or these are the positives, these are the negatives, this is how I'm connecting to Param Guru? Because again, going back to what we talked about, we work very hard to keep these streaks on social media. How hard are we working, or how much effort are we giving to maintain our streaks to Param Guru? On a daily basis, on a regular basis, weekly, monthly? Hats off to our mandir aunties who had this thought of doing a virtual dun. It was all their idea. It was not our idea. And they think about how much bhav that they have for Param Guru. They're like, no, we've been doing dun for this many years, every single month. We cannot miss dun this month either. We got to preserve that streak with Param Guru. And that's when we define ourselves as a bhakt of Param Guru, is when we think like all the niyams that Bobby talked about today. I hope we wrote them down. If we didn't, what we'll do is the niyams that Bobby discussed today, we will put them up on our website, and we're going to create a little article. And I want everyone to go back and look at them. And from now on, as we continue self-reflection,
let's see how many of those niyams that Achyuta has given us to be a bhakt of Param Guru, how many of those niyams do we implement in our daily lives? And how do we define ourselves as a bhakt of Param Guru? And in order to build our bhakti and grow in our faith, preserve that streak with Param Guru, the only way that we can transcend some of the obstacles, overcome them, is if we self-reflect. We self-reflect on our actions on a daily basis, on a weekly basis, on a monthly basis, we will become better humans. And when we are better humans, we can be better bhakts of Param Guru. So, Bhabhi and I want to play a game with everyone. So let's see who's on this call. Maybe like Urvi, you can help us split people up into teams. We're gonna play this. I mean, it's a very common name right now, a common game right now called Code Names. And Bhabhi and I made a satsang related code names that we want to play with you guys. So we're gonna have 2 teams. If you all could, Urvi, if you can help us break them up into teams and then figure out who the spy masters are for each team, I can send the key to the spy masters, and then we can play for the last 15 minutes of our satsang. Okay, so I'll just start at the top of the list. And so if I say group 1 for your name, you're group 1. And if I say group 2 for your name, you're group 2. Okay, so I'll try to do that, and then I'll look at who ends up in the group and if it's a pretty much fair group across the board. So we'll start with Vihan. You're going to be group 1. Amar is group 2. Deepali is group, oh, I don't know why I said her full name. Deepu, you're group 1. Deepika Ben, you're group 2. Gavel, you're group 1. Kush, you're group 2. Nirupa, you're group 1. And then Pinak and Uncle, or whoever's joined from that account, is group 2. Sakshi, you're group 1. And then whoever joined from Satsang Podcast is group 2. Did I miss anybody? Does everybody know what group you're on? Yes. Okay. So we have group 1 and group 2. For spy master for each group, Radhi, do you want me to pick, or do you want somebody from each group to volunteer? It's up to you guys, whatever you want to do. I'm about to share my screen to the code names grid. Okay, so for this game, there's 2 teams, and one person on each team can see like the master key. When Radhi shares it, you'll be able to see. So this person on your team will give you a hint, a 1-word hint, and you have to guess which words that they're trying to get you to guess just by that 1 word. And so whoever is the spy master will be the one giving the hints. So does anybody want to volunteer from group 1 to be the spy master? Anybody? Or if you maybe just pick. Okay. I can just make it Gavel and Umar. Are you guys on opposite teams? I'm on group 1. I don't know, Amr. What group are you on? Umar is group 2. Okay, so Gavel is spy master for group 1 and Umar is spy master for group 2. Perfect. I'm sending Gavel and Umar both the keys right now. And I just started presenting my screen. Okay, so now that, can everybody see the screen? Basically, this looks all blank to us. But Umar Bhai and Gavel Bhai can see, basically this is like color coded. So let's say like Umar is red and Gavel is blue. They can see which one's red and blue. So if Umar is giving a hint, he's going to try to give a hint for his team to guess the blue cards. So that's how it'll go. Wait, so you're not supposed to see any words? No, we can see all of the words, but we're not supposed to see any colors. Okay. They're color coded. This entire board is color coded: red, blue, white, or black. If it's red or blue, it means that it's assigned to one of the teams. If it's white, it means that it's nobody's. You didn't guess right,
but it doesn't go to either team. And if you guess the card that's the box that's black, that's like the bomb that you guessed it wrong. That means the other team wins. Okay. Okay. All right, Amr and Gaibel have been sent the code name, the keys. So whoever's team won, you can start with your clues and whatever you want to do. What color is team 1? Red, I think. Sure. Okay. Team 1 can be red, team 2 can be blue. Okay. 1 second. This is hard, man. Dude, don't even. You got some MVPs. You got Deepu, you got Kush, I bet Krishna's with him. You got Nupa and Sakshi. You and Amr, come on. You guys have some pretty good people on your team. So let's go. Let's see. Evening 1. Did you guys get that? No, So I didn't. the clue is evening, and then there's one answer here that corresponds with that. Upasana? That seems right. That could be morning and evening. Yeah, but I don't know what else would be evening. Evening could also be satsang. Is Satsang on the board or am I like blind? It is. Satsang's right underneath Amar Mantra. All right, you guys gotta move. This is on a time limit. So what did you say? I think it's Upasana. Upasana. Is that right, Gabriel? Yeah. Okay. All right, team 2, let's go. So give 1 hint, right? Yeah, you have to give, you have to give 1 hint and then a number to signify like how many boxes it is. Yeah, so your hint has to be one word, but you can correlate it to multiple boxes. You can say like 1, 2, or 3 or more. So you want to go more. Okay. Musical instrument? That's 2 words. Oh. Harmonium. Wait, Wait, how many? There's also Munchir on there. Tabla. Wait, did you say a number, Amr? You didn't say a number. You have to say 1 word and then a number that corresponds to how many squares you're referring to. 1. Amr. There's like 3 instruments. but it's supposed to, wasn't it supposed to be by? Yeah, but you have to make sure that they pick the blue one, because if they pick the red one, it doesn't count. Okay, so that would be 1. Yeah, but how are we supposed to? They're seeing a blank sheet. I'm red team, so I have to give him the red one. We'll go with harmonium. Okay, harmonium. That's our final answer. Was that right? Is No. harmonium blue? No. That was Yo, that was a bomb. Game's over. Move on. That's fine. That's fine. Just keep going. Just keep going. The bomb? Yeah, harmonium was a bomb card. You didn't explain the bomb. You also didn't explain the rules to Amr very well. You didn't explain the bomb. Let's start again.
Okay, let's start again. Yes, Nilay's right. Amar, go ahead and give. Let's take it back to Kaival. Kaival, since the team didn't get it, Kaival, go ahead and give your team a clue and whatever. Neck, 1. Neck, N-E-C-A, 1. Neck? N-E-C-A? Yeah, neck, like N-E-C-K, 1. Okay, so there's one. Yeah, probably. Probably. I think final answer? Yeah. Okay. Kaival, is that right? Yes. Okay. All right, blue team, we got it this time. Let's go. Leader 1. Param Guru. Sure, yeah. Is that the final answer? Is that right? No. Oh, okay. Was that a red card? Yeah. Yeah. It's Balkuran, I know. Okay. All right, back to red team. Let's go. Woman, 1. Final Where is answer. Where is it though? Where is Achirapa? Yes, final answer. Okay. Is that right, Gable? Yup. Okay. All right, blue team, let's do this. Books 1. Grunts. Is that right? Yeah. Good. Yes. All right, It's red. blue. No, It's it's blue. supposed to be blue, Radhi. I know. Would you relax? Come on. All right. Let's see. This might be a little no. I'll make it. Okay, I'll make it easy. Creator 1. Balkuran? Karta. What's the final answer? Karta. Okay. Is that right, Gable? Yup. Okay, blue, it's back to you. Mandir 1. What? There's more than one. Okay. I feel like Gaival has played before and Amr hasn't though. That's why he's not so like they're all telling you that that's confusing because there's more than one Mandir on the board. So they don't know which one you're referring to. Yeah, Amr, your clue has to be so we don't get any of the red ones. Like it can only describe blue answers. Yes, Gable does have an unfair advantage. He's played this game like 20 times in the past week. So like Amr, can we allow Amr to modify that clue? Yeah. Okay, so modify that clue to describe the Mandir that you were talking about. In one word. Can I help him out? You go for it. Okay, Amr.
We're gonna say Illinois 1. Okay. What is it? KGM Chicago. Yep. All right. Red team, it's you. Chance 2. Chance 2. CHANTS 2. CHANT. Bhajan and Kirtan. I think. Is that a Amar Mantra? Yeah, I was gonna say. But like, is Mara really a chant? Oh wait, there's the Amar Mantra. Yeah, okay, I see what you mean. Dune. You It would knew be Dune? Dune. Oh shoot. Dune and It's probably Dune. Yeah, I feel like that one would be one. But there's two, so I'm doing it. Nobody would put 3 in a row. Dune and Mara, maybe. yeah. I don't. But like Mara's like more of a quiet thing. Like, but it's like a chant. Oh, But you can still chant it. yeah, that's what I was like. Whoa. But Dune, you repeat it over and over again. Yeah, we said it was Dune Dune. and Mara. Is that your final answer? Yes. Also, nobody would put 3 blues in a row. Is that correct, Gaival? Nah. What? Neither one of them? We get a chance at it? No. So, Dune is what color? Blue. And Mara is what color? No, since you got, in a row. did they say Dune first or did they say Mara first? They said Dune first. So since they got Dune wrong, then we don't get to go. They don't get to pick the Mara one. Like our turn's over because they guessed wrong the first one. Okay. But if you want the game to go faster, then we could do it the other way. Up to you guys. All right. Blue team, your turn. What? So what did you say the number meant again? Because I'm confused because of last time. That's how many clues it's associated with. So let's say you're gonna say apple, or you're gonna say fruits, and there's apple and banana, and you said fruits too. So then they know there's 2 things on the board that are associated with that clue. From the whole board, right? Correct. Yes, but they have to be blue. Like what you're referring to, it has to be on your team. Can you repeat the question, please? He hasn't said it yet. Routine 1. Routine. Niyam? Yeah. Yeah. Was that right? Yeah. Nice. Okay. Red team, your turn. The Busby 1. Huh? The Busby 1. Busby? Pinaki uncle said Raghuram. Does the team agree? Yes. Yes. I have no Okay. idea. Well, that's Yeah. right. Yup, that's correct. Blue team, your turn. Amr, I have a good hint. All right. Okay. Go for it. Okay. Septum 2. SAPTAM. Oh, that's a good hint. Saptam tail. 2. Guruji. Anacharya? Final answer? Yeah. Is that right, Irvi? Acharyas. Acharyas. Correct. Nice.
We had to catch up. Okay. Kaival had an unfair advantage. He knew how to play the game. Amr didn't. Okay, We had- listen. We got a 2-minute warning, so this is the last round. Kaival will do one more, and then Amr will do one more, and then we got a 2-minute warning. So let's go. Last round. Speech 2. Speech 2. Oh, I don't know. Ooh, that's a good clue, Kaival. I'm here to win, Radhi. Satsang? Pravachan? Yeah. Can't see it. All right, what do we have? What are our two answers here? Pravachan. And Can it be Parcha? I don't know. Because, like, that's more of like a story instead of a speech. Pravachan and what else? Kaival, is Pravachan right? Promotion is 1. Okay. All right, ladies, let's go. I am not a lady. Or people. It's Satsang. Yeah, it would be Satsang because you tell. Kaival, is that right? Is it Satsang? Yes. Okay, all right. Ruby Amr, let's go. Last one. I'm gonna let Amr do the last one. Oh, hurry up, let's go, move. Let's go, Amr. Forehead 1. Faulty luck. Final answer. Okay, that's right. All right, nice. Okay, so who won this? Because we couldn't finish, but we have to go 1, to 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Red team won. Hey, red team won by 1 point. We'll continue this game at our next satsang because right now we have to start our 5 p.m. virtual sabha. So at this time, I will ask everyone to follow our YouTube channel, to go to our YouTube link on our website, kaival.org, so that we can start our 5 p.m. virtual satsang sabha with Pujya Guruji's pravachan. And then after Pujya Guruji's pravachan, we are going to do Samu Upasana. And then after that, apre so potani gare prasadi leva jaisu. Good. Satyam Sahib. Satyam Sahib. श्रीमद् करुणा सागर महाराज की जय, कैवल धाम की जय, श्री चौदाशी महाराज की जय, सबके वो साहिब। ओम प्रथम प्रणाम धाम जिनु सकल परापर सरले जाकी, शक्त व्यक्त ब्रह्मांड सकल दर जय जय कैवलनाथ सनातन सर्व कीर्तारन अखिलानंदय विनाश विलासिक विविध विधारन लोक चतुर्दश द्वंद फंद फन करण सुधारन विविध भात्य गुण ग्रांद वृंद विद अलग उदाहरण अगणित इंद कटाक्ष पाक्ष वसु तमपद परम अलंग सलंग एकता सयाश कहु जानी न मर्म
हंस निवासन धाम दनी तुम पुरुष पुरातन नमो नमो निर्वाण प्राणपति सचर समासन प्रकृति बिनु धन्य पुरुष पलक में खलक उपासक आन्य दाम पति देव युगलश तीतनयाशक तब देवन के देव सकल शिर हो तुम कैवल साक्षीवंत सुत सलंग प्रौढ़ पद पुरुष एकल मल जय करुणा मय कांतयंत मध्य आद्य परापर हंस रूप स्तुति कुबेर निज ग्रंथ करण स्वर मंगल चरण परथम यही धरण सजन उर ध्यान अब ग्रंथन प्रारंभ हूँ सुनाओ संत सुजान लोक असंख्य उत्पन्न गति सप्त द्वीप सुरधाम सो सब ग्रंथ में बाकहु विविध बात्य गुण ग्राम सकल अंग भिन भिन गति अर्थ बोध शुभ सार कहे कुबेर कर के कहूँ संशय हरण भव पार आदि सर्गत स्वराज कर्निश के वक्रता की जय श्री कृष्ण स्वामी महाराज की जय परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज की जय द्वितीय कुबेराचार्य श्री नारायण दास जी महाराज की जय तृतीय कुबेराचार्य श्री बलदेव दास जी महाराज की जय चतुर्थ कुबेराचार्य श्री भगवान दास जी महाराज की जय पंचम कुबेराचार्य श्री प्रयाग दास जी महाराज की जय षष्ठम कुबेराचार्य श्री शीतल दास जी महाराज की जय सप्तम कुबेराचार्य श्री अविचो दास जी महाराज की जय श्री सब संतन की जय श्री सब देवन की जय श्री ज्ञान संप्रदाय की जय श्री गुरु गादी सरसापुरी की जय श्री कैवल धाम की जय श्री कैवल ज्ञान मंदिर की जय 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 कथा प्रारंभ का सत के वो साहिब सत के वो साहिब सत के वो साहिब कैवलं चिदेनं अवेनं मयानं त्रिगानं लघुयममोहम् अमस्तु निरालं नारायणम् अहं न वृणेयं नयेति नयनेयं प्रणायं परन्तु जपेनं जपायं कायं न मयायं स्वयं त्वं समस्तु जहानामदाता ध्येयं न विचन्दं विनय जे करोति विवर्जित वस्तु विदैवै वेदन्त अचन्ते न चन्तं सुनाति सुनातं जिनात अनन्तो अगाधं बहोदं लहे जय महाद कुबेरं प्रियं नमामि नमस्तु श्रीमद् करुणा सागर महाराज की जय कैवल धाम की जय श्री अविचलाश्री महाराज की जय सत्य
कई लोग पूछते हैं आरती में 1 बत्ती होती, 3 होती, 5 होती, 7 होती, 11 होती, 9 होती, 4, 6, 8 क्यों नहीं होती? कई लोग ऐसा कहते हैं। एकांक की जो है, एक अंक जो है वो अविभाज्य अंक है, याद रखो। अगर आप 11 को भागोगे, डिवाइड करोगे, 11 को 5 से डिवाइड करो तो क्या बचेगा? 1 बचेगा ना। 7 को 3 से डिवाइड करो तो 1 बचेगा। अरे 2 से डिवाइड करो तो भी 1 बचेगा। 15 को 5 से डिवाइड करो तो 1 बचेगा। 7 से डिवाइड करो तो भी 1 बचेगा। 5 से नहीं, मतलब 7 से, जैसे द्विअंकी से डिवाइड करो तो 1 बचेगा, 7 से वगैरह। तो हमारे महापुरुष कहते हैं कि विश्व में जब सृष्टि समाप्त होती है, सब लय होता है, तब एक ही बचता है, एक ही अखंड है, बाकी सब नाशवंत है। एक ही द्वैत नाशवंत है, अद्वैत ही शाश्वत है। जितना द्वैत है सब नाशवंत है। इसका गर्भित अर्थ उसमें समाया हुआ है। तो आरती का मतलब आप ठीक से समझो, हम इसलिए आरती करते हैं। कई लोग देखते हैं 180 एंगल पर, 180 के एंगल पर खड़े रह कैसे ऐसे आरती घुमाते हैं। हमने जो सामान्य स्वरूप विराजमान उससे नीचे से ऊपर तक हमारी आरती जानी चाहिए, इतना याद रहे। ये आरती का मतलब है। फिर आरती में और क्या क्या होता है? देखिए, तरह तरह के बाजिंद्र बजते हैं, तरह तरह के बाजिंद्र बजते हैं। क्या क्या बाजिंद्र बजते हैं? देखिए, तरह तरह के बाजिंद्र बजते हैं, लेकिन उसकी भी एक बनाई हुई है परिभाषा, एक आचार संहिता कि आरती में कौन से बाजिंद्र बजने चाहिए। हमारे यहाँ जब योग साधना में ब्रह्म रुद्र में जब वृत्ति पहुंचती है, तब 10 तरह के नाद, 10 तरह के ध्वनि सुनाई देते हैं साधक को। ब्रह्म रुद्र में 10 तरह के ध्वनि सुनाई देते हैं, जिसमें घंटारव भी होता है, झालर का रव भी होता है, शंखनाद भी होता है, बांसुरी भी होती है। ऐसे 10 तरह के नाद सुनाई देते हैं, और वही 10 नाद आरती में उपयोग में लिए जाते हैं, जिसको सात्विक नाद बोलते हैं। देखिए, हमारे ऋषि मुनि इतने सूक्ष्म वैज्ञानिक थे कि जिन्होंने सब चीजों में 3 तरह का वर्गीकरण कर दिया। ध्वनि में, वाद्य में भी 3 बातें आती हैं, राजसी, तामसी और सात्विक। हर एक में 3 बातें। राजसी, जिसको भोगने से रजोगुण पैदा होता है। तामसी, जिसको भोगने से तमोगुण पैदा होता है। और सात्विक, जिसका उपभोग करने से सात्विकता पैदा होती है। हमारे शरीर पर विश्व नियंता सर्जनहार ने 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय दी हुई है। कुल हमारी 10 इंद्रिय कही गई है, याद रखो। 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय वो जो भोग का रसास्वाद प्राप्त करती है। कर्मेंद्रिय वो भोग को इंद्री तक पहुंचाने का कार्य करती है, या इंद्री को भोग तक पहुंचाने का कार्य करती है। जैसे जीभ हमारी ज्ञानेंद्रिय है, जिह्वा को हम कहते हैं ज्ञानेंद्रिय। वो क्या करती है? वो क्या भोगती है? स्वाद।
पंच महाभूत में जल तत्व है जिसकी मात्रा स्वाद है। तो जीभ हमारी स्वाद का उपभोग करती है, लेकिन जीभ को मदद कौन करता है? कर्मेंद्रिय हाथ। कोई भी चीज को आपको स्वाद का उपभोग करना है तो आपको मदद कौन करता है? हाथ ही तो मदद करता है। उसमें से लेके जीभ तक पहुंचाने का काम करता है। तो हाथ कर्मेंद्रिय हो गई और जीभ ज्ञानेंद्रिय। किसी दृश्य को उपभोग करना है, दृश्य का उपभोग आंख करती है। आज आप यहां दर्शन करने के लिए आ गए, तो दर्शन का उपभोग कौन करेगा? आंख। लेकिन यहां तक दर्शन करने के लिए आंख आई कैसे? उसको मदद किसने किया? पैरों ने। तो पैर हमारी कर्मेंद्रिय हो गई, आंख हमारी ज्ञानेंद्रिय हो गई। तो सुनना कान से, गंध ग्रहण करना नाक से, स्वाद ग्रहण करना जीभ से, स्पर्श का अनुभव करना त्वचा से, और रूप को अनुभवित करना आंख से। तीनों तरह का हमारा भोग है, याद रखो। आंखें देखती है, कान सुनते हैं, जीभ स्वाद का अनुभव करती है, नाक गंध का अनुभव करती है, और हमारी त्वचा स्पर्श का अनुभव करती है। भगवान ने हमने पांचों इंद्रिय दी है, लेकिन हम जो भी करते हैं, स्वाद लेते हैं, गंध लेते हैं, शब्द सुनते हैं, आंख से देखते हैं, वो सब जितने दृश्य हैं, जितने स्वाद है, जितने गंध है, उनके 3 प्रकार कर दिए गए। उनको 3 विभाग में बांट दिया गया हमारे ऋषियों ने। याद रखो, कई दृश्य तमोगुणी है, कई दृश्य रजोगुणी है, और कई दृश्य सतोगुणी है। याद रखो भाई, कई दृश्य रजोगुणी है, कई दृश्य तमोगुणी है, और कई सतोगुणी है। अगर तमोगुणी दृश्य देखेंगे तो हमारी प्रकृति तामस हो जाएगी। आजकल माँ बाप बहुत फरियाद करते हैं, बहुत कंप्लेन करते हैं, हमारे बच्चे बहुत गुस्से करते हैं, हमारी बात सुनते नहीं है। क्यों भाई? क्या कि हमारी माएँ भूल जाती हैं जब वो बच्चा पेट में होता है तब वो मारामारी की फिल्म देखते हैं, तो फिर वो बाहर आके भी मारामारी ही तो करेगा। हम वही दृश्य देखते हैं, झगड़े वाले दृश्य देखते हैं, हिंसा के दृश्य देखते हैं। तो स्वाभाविक को तामसी और राजसी दृश्य देखेंगे, उसका प्रभाव हमारे स्वभाव पर पड़ता है। वैसे सुनने के लिए भी तामसी और राजसी शब्द सुनेंगे तो हमारा स्वभाव तामसी और राजसी बनेगा। हम सात्विक शब्द सुनेंगे तो हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार सात्विक बनेगा। वैसे स्वाद में भी तो हमारे ऋषि मुनियों ने, उस वैज्ञानिक थे, उन्होंने पृथक्करण कर दिया कि कौन सी चीज सात्विक है और कौन सी राजसी है, कौन सी मानसिक है, तामसी है, हर एक बात में। आज का विज्ञान भी मानता है इस बात में। मैंने कई दफे आपको उदाहरण दिया। मैं जब पहली बार पेरिस गया तो लोग मुझे घूमने ले गए, वहां के लोग। तो उसमें एक बड़े स्टोर में ले गए, वहां परफ्यूम्स का स्टोर था। अब मैं तो परफ्यूम्स का मैं तेल का भी उपयोग नहीं करता हूं कभी। हमारे सारे साधु संत मेरे साथ रहते हैं, उनको पता है। मैं अपने सर पर भी कभी तेल नहीं लगाता हूं, जरूरत ही नहीं पड़ती, अंदर डाल देता हूं, बाहर आ जाता है। लोग कहते हैं कि बाल को ये करना चाहिए वरना ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हम इस्तेमाल नहीं करते, कभी भी नहीं। मैं सर पर कभी ऐसे किसी ने देखा भी नहीं होगा आज तक मुझे,
मेरे साथ बहुत लोग घूमते होंगे, चलते होंगे, कभी नहीं देखा होगा। वैसे भी मैं सोचता हूं मेहनत करके निकालना पड़ता है, उसे अपने आप निकल जाए तो इससे अच्छा क्या होता है। अब वो मुझे ले गया, फिर परफ्यूम की बात ही क्या, मैं परफ्यूम भी इस्तेमाल नहीं करता हूं। अब मुझे स्टोर में ले गया देखने के लिए। हमने देखा, बहुत गौर से देखा, तरह तरह के परफ्यूम्स। फिर उसने कहा अब हाथ में लेके भी तो देखो। मैंने कहा जरूर देखेंगे। अब उसमें क्या हुआ कि परफ्यूम्स के 2 सेक्शन थे। आप जाएंगे विदेश में कोई भी डिपार्टमेंटल स्टोर में तो अलग अलग सेक्शन होंगे। इसमें जेंट्स और लेडीज सेक्शन विशेष करके अलग होंगे। कपड़े के, चप्पल के, जूते के तो जेंट्स के सेक्शन अलग, लेडीज के अलग। तो वैसे परफ्यूम से सेक्शन भी मैंने अलग देखे। वहां ऊपर लिखा था फॉर जेंट्स, फॉर लेडीज। जेंट्स में जेंट्स ने लिखा था, फॉर मैन लिखा था। मैंने पूछा भैया चलो कपड़े में तो समझते हैं कि भाई पुरुष के कपड़े अलग तरह के होते हैं, महिलाओं के कपड़े अलग तरह के होते हैं। जूते भी समझते हैं कि पुरुष के जूते कुछ अलग तरह के होते हैं, महिला के जूते कुछ अलग तरह के होते हैं। लेकिन भगवान ने पुरुष से महिला को नीची बनाई, इसलिए वो बेचारी ऊंची करने के लिए कुछ प्रयत्न करती रहती है हरमेश। क्या करा। फिर मैंने देखा लेकिन परफ्यूम्स में ऐसी कौन सी चीज है कि महिला के लिए अलग और पुरुष के लिए अलग। कोई बॉटल की साइज की बात अलग होती है, कोई कीमत अलग होती है। जो व्यक्ति मुझे घुमाने के लिए ले गया था, मैंने उससे पूछा कि भाई इसमें ये डिपार्टमेंट क्यों अलग, और उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ था बोतल पर भी फॉर मैन और दूसरी पत्र पर फॉर वुमेन। मैंने भाई इसका रहस्य क्या है। उसने कहा मुझे पता नहीं। मैंने कहा सेल्समैन को पूछो। सेल्समैन से पूछा भाई ये क्यों अलग अलग। उसने कहा बस अलग है, लिखा है मैन के लिए, वुमेन के लिए, लेकिन इसमें क्या विज्ञान काम करता है तो कहता मुझे भी पता नहीं। लेकिन हमने ढूंढ निकाला। फिर सुगंध भी जो है रजोगुणी और तमोगुणी होती है। गंध में से भी रजोगुण और तमोगुण आता है और सतोगुण भी आता है। और इस पर तो कई आविष्कार, क्या कितना काम होता है हमारा। जैसे हम एक जगह गए थे इधर एग्रीकल्चर कॉलेज में, तो वहां स्पेशली कुछ सब्जी का एक डिपार्टमेंट हमने देखा खेती में। तो वहाँ कुछ लटकाए हुए थे कुछ छोटे छोटे प्लास्टिक के कैन। करेला बनाया हुआ था और करेले के अंदर जो करेला को बनाते हैं माड़वा जैसा उस पर लगते, तो उसमें लटका हुआ देखा। मैंने कहा ये क्यों लटकाया है, तो क्या इससे रोग नहीं होता। अब मेरी तो दृष्टि ऐसी है कि कुछ भी मैं देखूं तो मुझे तुरंत जिज्ञासा होती कि ऐसा क्यों होता। उन्होंने एक करेला ला के दिखाया मुझे, फिर ऐसे तोड़ा, तोड़ के देखिए इसमें एक छोटा सा कीड़ा है। इस पर एक डंक लगा था, उस पर लाल लाल हो गया था पका, और उसको तोड़ा तो उसमें से कीड़ा। तो क्या ये लगाने से ये नहीं होता, मैंने इससे क्या संबंध है। फिर उसने बताया कि एक मक्खी होती है जिसको बोलते हैं फूल मक्खी, और ये जो है ये करेला या दूध लौकी या परवर ऐसी जो सब्जी होती है उस पर अपना डंक लगाती है और उसमें अपना इंडा छोड़ती है, अंडे, और वो अंडे बड़े होकर उसमें से छोटे छोटे कीड़े बनते, और वो कीड़े बनते वो फल को, वो करेला या परोड़ा जो भी हो उसको खराब कर देते। तो ये लटकाने से नहीं होता है। मैंने कहा ये लटकाने से होता कैसे नहीं, तो उसने समझाया कि इसमें एक दवाई है पॉइजन, पॉइजन के साथ एक गंध मिली हुई है, गंध का स्पेशली, कि ये जो मक्खी है उसका जो मेल होता है नर,
वो नर मादा के पीछे कैसे भागता है? तो मादा में से एक स्पेशल स्मेल निकलती है, एक गंध निकलती है। वो गंध हमने परख कर इस मेडिसिन में लगाई है। तो नर क्या करता है कि यहां कोई मादा बैठी है ऐसा समझ के वहां जाता है और वो पॉइजन ले लेता है, वो वहां मर जाता है। जब नर ही नहीं रहेगा तो फिर प्रजनन कैसे होगा? और उस तरह से ये काम करता है। तो मैंने देखो स्मेल का, एक गंध का विज्ञान कितना सूक्ष्म है, आप समझो बात को। तो हमारे ऋषि मुनि ने ये भी ढूंढ निकाला। हम अगरबत्ती जो इसमें आएगा आरती में, कि हम जो गंध का प्रयोग करते हैं पूजा में, वो गंध का प्रयोग हम किस किस तरह की गंध का प्रयोग करते हैं, जिसमें केसर होता है, चंदन होता है, अगर होता है। अगर एक वनस्पति है, ध्यान रखिए, जिसके नाम से ही अगरबत्ती बनी है। अगर नाम का एक पेड़ होता है जो भारत में उत्तर पूर्वांचल प्रदेश में होता है और बड़ा सखत लकड़ा होता है, एकदम हार्ड वुड, एकदम काला कत्थई कलर का होता है, जिस पेड़ का नाम है अगर। और हमारे आयुर्वेदिक औषधियों में भी उसका उपयोग होता है। वो सुगंधित वृक्ष होता है और उस सुगंधित वृक्ष को, उसमें उसकी जो है डालियों में से और उसके छील में से बनाते हैं हम जो बत्ती, जिससे उसमें गंध आती है, इसलिए उसका नाम करा अगरबत्ती। अगरबत्ती शब्द कहां से आया देखो, अगर के वृक्ष में से बनता है। और हम अगर का उपयोग करते हैं च्यवनप्राश बनाने में। अपने यहां जो च्यवनप्राश बनता है उसमें तरह तरह की जो औषधियां आती है, उसमें अगर भी हम उपयोग में लेते हैं, इसलिए मुझे भी। तो ये अगर में से अगरबत्ती बनी और वो सात्विक सुगंध है। तो मैं बात कर रहा था परफ्यूम्स में, मुझे एक साइंटिस्ट मिला, उसने फिर सारी बात समझाई कि फॉर वुमेन क्यों और फॉर मैन क्यों। उसने कहा कि भगवान ने कितनी बातें बताई है कि कितनी अमुक तरह की सुगंध पुरुष को प्रिय होती है और अमुक तरह की सुगंध स्त्री को प्रिय होती है। तो जिस गंध से स्त्री का आकर्षण होता है वो फॉर मैन, और जिस गंध से पुरुष आकर्षित होता है दैट्स फॉर वुमेन। क्योंकि हम तो आखिरकार जो भी कहते हैं करते हैं वो दूसरे को आकर्षित करने के लिए, ये सारा मामला है। कपड़े तरह तरह के पहनते हैं, क्यों भाई? किसी को आकर्षित करने के लिए। हालांकि बात तो ऐसी कि हमको भगवान की ओर आकर्षित होना चाहिए, इसके और रास्ते पर हम भटक गए हैं। तो इसी तरह से हमारे ऋषि मुनियों ने ध्वनि में भी संशोधन किया कि कितने ध्वनि ऐसे हैं, कितने वाद्य ऐसे हैं, कितने राग ऐसे हैं जो आदमी को भक्ति भाव पैदा करते हैं, सात्विकता पैदा करते हैं। कितने राग ऐसे हैं, कितने वाद्य ऐसे हैं जो अपने आप को एक तरह का गुस्सा, आवेश पैदा करते हैं। और कितने राग, कितने शब्द ऐसे हैं कि आदमी को राजसी बना देता है, रजोगुणी बना देता है। तो धर्म मार्ग में जो जो चीजें का उपयोग होता है वो सात्विक होती है। दृश्य भी सात्विक, गंध भी सात्विक, शब्द भी सात्विक और स्वाद भी सात्विक होना चाहिए, जिससे हमारी मनोवृत्ति सात्विक बने, हम रजोगुण और तमोगुण को छोड़ सकें। जब तक हम रजोगुण और तमोगुण को छोड़ेंगे नहीं, तब तक हमारी आध्यात्मिक प्रगति बन सकती नहीं है, हो सकती नहीं है। इसलिए पूजा में जो भी चीज का उपयोग होता है, वाद्य की दृष्टि से, गंध की दृष्टि से, शब्द की दृष्टि से, स्वाद की दृष्टि से, गंध की जो भी बातें का उपयोग होता है, सारी बातें सात्विकता की ओर हमें ले जाती है। इसलिए घंटारा वगैरह होता है वो ऐसा ही है। मैं कई बार एक उदाहरण देता हूं। एक जगह पर ऐसा हुआ था, एक रिटायर मतलब निवृत्त सैनिक था।
राजा के यहाँ पहले सैनिक के तौर पर नौकरी करता था, फिर रिटायर हो गया। तो बेचारा परिवार में रहता था, बूढ़ा था, लाठी लेकर चल सकता था, बिना लाठी चल नहीं सकता, इतनी उम्र हो गई थी उसकी। धीरे से खड़ा होता, धीरे से बैठता। तो उसके बगल में उसके एक परिवार रहता था, एक मियाँ जी रहते थे। जब वो बात करता मियाँ जी को, मैं जब युद्ध में जाता था, एक हाथ में तलवार होती, एक हाथ में भाला होता, और इतने तेज घोड़े पर सवार होकर चलता, अगर दुश्मन सामने आ जाता, एक झटका मारता और उसके 2 टुकड़े हो जाते। मियाँ कहता, बात छोड़, तेरे से खड़ा भी तो नहीं हुआ जा सकता, अभी तो बिना लाठी तू चल भी नहीं सकता है, और बोलता ऐसा करता था। भाई वो जवानी थी, उस समय शरीर में ताकत थी, और उस समय सारा माहौल ऐसा दिखाई देता था कि माहौल देखने से ही अपने आप में शौरातन आ जाता था। माहौल से ऐसे दंदू भी बजते थे, ऐसे शौर्य के गीत चारण और भाट गाते थे, जिससे शौर्य आ जाता था। उसने कहा, भाई तेरे में तो कितने भी गीत गाओ शौर्य के, कितने वाद्य बजे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तेरे में कोई शौर्य आता होगा। उसने, भाई तब तू क्यों मजाक करता है, अब मैं कैसे तुझे समझाऊं। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उस राज्य पर दूसरे राजा ने आक्रमण किया, और उसके पास सैन्य ज्यादा था, वो बड़ा था। इधर राजा ने सबसे कहलवा दिया कि भूतपूर्व सैनिक भी आ जाएं, मैन पावर ज्यादा चाहिए, जिसके हाथ में जो शस्त्र लेके आ जाए, देश की रक्षा करनी है, स्वतंत्र की रक्षा करनी है। और उसी तरह के दंदू भी बज गए, उसी तरह के जो भाट चारण लोग भी गीत सुनाने लगे कि देश के लिए, राष्ट्र के लिए हम अपना प्राण न्यौछावर करें, वगैरह वगैरह। और ये बूढ़ा सैनिक बूढ़ा था, लेकिन माहौल देखकर उसमें एकदम शौर्य आ गया। तलवार निकाल कर निकल पड़ा, वो लाठी फेंक दी उसने। तब जाते जाते उसकी बीबी ने कहा कि आप में आज शौर्य आ गया, लेकिन पड़ोसी को जरा दिखाते जाइए शौर्य भी क्या होता है, क्योंकि बार बार बोलता है। निकल गए बाहर। तब तो मियां बेचारा अपनी बकरी को घास चरा रहा था, और बकरी एक छड़ से बांधी थी। उसने शरीर में छड़ उखाड़ लिया, और उखाड़ के उस मियां के गले में ऐसे डाल के इंग्लिश 8 बना दिया, ऐसे डाल के, और फिर गया। युद्ध पूरा हो गया, जीत हो गई, वापस आ गया। मियाँ कहता, भैया मान गए तुम्हारा शौर्य, लेकिन इसको सीधा करो और निकालो। उसने बोला, फिर अब दंदू भी बढ़ेंगे तब सीधा होगा, अब तो बड़ा मुश्किल है। अब तो ये सुनना पड़ेगा। तो शब्द जो है सात्विक भी होता है, राजसी भी होता है, और तामसी भी होता है। गंध राजसी भी होती है, तामसी भी होती है, सात्विक भी होती है। तो यहां जो जो चीज का उपयोग किया है, वो सारी चीजें सात्विक होती है। इसलिए भोजन भी सात्विक, प्रसाद भी सात्विक, याद रखो। तब हमारे में सात्विक बढ़ती है। लेकिन हमें अपने जीवन को सात्विक बनाने के लिए नियम लेना चाहिए कि हरदम हम जो भी चीज का उपयोग करेंगे वो सारी बातें सात्विक ही होगी। तामसी और राजसी चीज को आप बाद करो। तामसी राजसी दृश्य देखना नहीं, तामसी राजसी बात सुननी नहीं, तामसी राजसी भोजन लेना नहीं, तामसी राजसी गंध का भी प्रयोग करना नहीं। हम सात्विक चीज का ही प्रयोग करेंगे तो ही हमारी सात्विकता बढ़ेगी। तो आरती का मतलब है, आरती हम क्यों करते हैं, आरती में क्या क्या होता है। कई लोग कई प्रश्न पूछते हैं, शंख वगैरह। शंख के बारे में देखिए, मैंने पहले ही कहा कि हमारे ऋषि मुनि सारे वैज्ञानिक थे। ऋषि का अर्थ ही मैं वैज्ञानिक करता हूं। जो आयुर्वेदिक का अनुसंधान करते थे, जो शस्त्रों का भी अनुसंधान करते थे, जो कृषि का भी अनुसंधान करते थे, अच्छी राजनीति के लिए भी अनुसंधान करते थे, वो सारे ऋषि मुनि थे। तो हमारी पूजा में कई बातें ऐसी उपयोग में आती हैं जिसका उपयोग वैज्ञानिक है।
वैसे तो देखा जाए तो शंख दरिया में, समुद्र में रहने वाला एक कीड़ा बनाता है अपने रहने के लिए। लेकिन ऐसे जो जीव द्वारा, प्राकृतिक जीवों द्वारा निर्मित जो वस्तुएं होती है, उसमें रोग प्रतिरोधक शक्ति बहुत होती है। जैसे हमारे यहां पवित्र रेशम को पवित्र माना है। रेशम के कपड़े, सिल्क जो हम पहनते हैं, अब तो आजकल तो आर्टिफिशियल सिल्क ज्यादा चला, लेकिन जो ओरिजिनल सिल्क जो होता है वो भी एक कीड़ा ही बनाता है, अपने मुंह से कीड़ा ही बनाता है, उसको हमने पवित्र माना है। वूलन, ऊन जिसको कहते हैं हम, उसको भी हमारे शास्त्रों ने पवित्र माना है। उसी तरह शंख को भी पवित्र माना है। लेकिन इस रेशम हो, ऊन हो या शंख हो, कुदरती हो तो पवित्र, आर्टिफिशियल पवित्र माना जाएगा नहीं, उसमें वो गुण होता नहीं है। ऊन रेशम में जो कीटाणुओं के प्रति जो उसकी शक्ति है, जिसमें जम्स खत्म हो जाते हैं, बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, और वो हमारे आरोग्य को रक्षा देता है। इसीलिए पूजा के समय में हम सिल्क पहनते हैं और सिल्क पवित्र माना जाता है, उसको धोने की जरूरत पड़ती नहीं है। ऊनी कपड़े को भी पवित्र माना है, उसको भी बार बार धोने की जरूरत पड़ती नहीं है। क्या कि उसमें जो बैक्टीरियाज है, भाई ऊन का कपड़ा पहन के आदमी अगर गया शौच आदि, तो भी उनको उसको भिगाने की जरूरत नहीं। बाकी तो नियम हमारा ऐसा है कि कोई भी कपड़ा पहन के अगर तुम शौच क्रिया में जाओ तो पूजा में बैठने के पहले उसको स्नान भी करना चाहिए और वस्त्र को भी भिगा देना चाहिए। लेकिन रेशम और ऊन के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि तुम जहां जाते हो वहां से जो बैक्टीरिया जम्स जो है वो उस कपड़े में आ नहीं सकते, इसीलिए बाकी में आ सकते हैं। तो शंख भी वैसे ही बात है, उसके ध्वनि से भी फायदा होता है। उसमें पूजा, हम पानी, पूजा का पानी शंख में डालते हैं, इसीलिए कि और कहीं पानी रखो तो उसमें बैक्टीरिया हो सकते हैं। शंख द्वारा पानी दिया जाता है तो पवित्र माना गया है, क्योंकि उसमें कुदरती प्रतिरोधक शक्ति है। लेकिन फिर उसमें अंधश्रद्धाएं बहुत चाली शुरू हो जाती हैं। कोई कहते हैं जमना शंख से घर में रखने से बहुत सिद्धि आती है। जमना शंख रखने से पैसा नहीं मिलता, जमना शंख बेचने से पैसा मिलता है। जो बेचता है उसको पैसा ज्यादा मिलता है, और उसमें अधिकांश शंख तो आर्टिफिशियल होते हैं, केमिकल के बने हुए, नेचुरल भी नहीं होते। तो फिर अंधश्रद्धा काम कर जाती वहां। उसका वैज्ञानिक महत्व समझना चाहिए। तो ये पूजा में जो भी चीजों का उपयोग होता है, घंटा रहो में घंटी हो या घंटा हो या झालर हो या दंदुभी, युद्ध में जो दंदुभी हो, सबका सबका अपना अपना प्रभाव है। तो ये सब बात को समझने के लिए हम अच्छी तरह से इसको, उसकी वैज्ञानिकता को समझें तो उसका महत्व समझ में आ जाएगा। तो मंगल आरती से हम बात शुरू करते हैं। हमारे यहां आरती कई तरह की होती है। भोर में होती है, उसको मंगला आरती कहते हैं। फिर आराध्य देव को जब तरह तरह के श्रृंगार कर देने के बाद सबको दर्शन के लिए जब खुला रखा जाता है, तब जो आरती करते हैं उसको श्रृंगार आरती बोलते हैं। हमारे यहां तो तीन ही तरह की आरती होती है, चार तरह की। मंगला आरती होती, श्रृंगार आरती होती, संध्या आरती होती, और फिर शयन आरती होती है। अब शयन कराना, जगाना, ये हमारे मन की बात है, हमारे मन का समाधान है। ऐसा मत मानना कि हम भगवान को सुला देते फिर सो जाते। और कई लोग सोचते भी भगवान के सो जाने के बाद अगर कोई पाप करो कोई प्रॉब्लम होता, क्योंकि भगवान सो गए, फिर तुम्हारा कौन देखने वाला है? जब मालिक सो जाने के बाद चौकीदार भी चोर हो जाता है, उसी तरह हम समझते हैं। तो ये हमारी गलती है। भगवान सो जाएगा तो हमको कहाँ रहने का मौका मिलेगा?
कहते हैं सृष्टि जब प्रलय हो जाती है तब विश्वनीयता सर्जनहार शून्याकार में हो जाते हैं, तब सृष्टि में कुछ होता ही नहीं है। तो ये सब आरती हैं। हम शुरू करते हैं मंगला आरती से। अब जब आप प्रार्थना करते हो, उपासना करते हो, तो याद रखो, मैंने कई लोगों को उपासना का नियम जो निभाते ना, हमको हर रोज उपासना करनी चाहिए बस, फिर बोले मंगला आरती करते, क्यों जी? उनको भी पता नहीं होता कि मैं क्या बोलता हूं। इसीलिए गुरु महाराज ने तो माला कर ध्यान में जो हम माला जपते हैं ना, उसका भी समय नक्की कर दिया है, निश्चित कर दिया है कि भी एक माला जपने में इतना समय से कम होना नहीं चाहिए, नहीं तो हम तो वैसे माला घुमा देते हैं। ऐसे ऐसे करने की जल्दी ऐसे होती है, देखो आगल में ऐसे ऐसे करो तो 50-100 तो आटा फटाफट हो जाएगा। लेकिन गुरु महाराज ने कहा समय। और देखो देखो भैया, कितना किया उससे ज्यादा महत्व कैसा किया। पूजा उपासना प्रार्थना कितना किया, इससे ज्यादा कैसा किया। अगर ठीक नहीं किया तो क्या मतलब होता है भाई? इसीलिए पूरे तन्मयता से करो, पूरे प्रेम से करो, और समय की कटौती और जगह करो। इसमें समय की कटौती करने की जरूरत नहीं है। समय, अच्छा तुम्हें समय नहीं मिलता, ठीक है, तो और कैसी कई बातें जिसमें समय की कटौती तुम कर सकते हो। ऐसी कई बातें जिसमें समय की कटौती कर सकते हो। लेकिन हमारी तो वृत्ति कहां पहुंचती है। जब भी किसी भी तरह की कटौती करनी हो तो हम धार्मिक क्रिया में ही कटौती करेंगे। अगर बजट में भी कटौती करनी है तो यहां ही कटौती करेंगे। इस साल चलो पूजा पाठ नहीं करेंगे, दान नहीं करेंगे, अगली साल अथवा इसमें बजट में कम करो। तो जहां बजट, हाँ भाई इसमें बजट कम होगा, भाई इस साल महंगाई बढ़ गई है, इस महीने महंगाई बढ़ रही है, तो कैसे कटौती करेंगे। देखिए हर अतवार जो रेस्टोरेंट में जाते उसमें तो कटौती कर नहीं सकते हैं। जो फिल्म वगैरह देखना है उसमें तो कटौती कर नहीं सकते। जो चीज खाने पीने की उसमें तो कटौती कर नहीं सकते। तो फिर कहाँ कटौती करेंगे। तो इस साल कदा थोड़ा सा बहुत पुण्यदान करते हैं या तीर्थ यात्रा करते हैं, उसमें थोड़ी कटौती कर दो। आखिरकार कटौती वहीं होती है। सचमुच जो साधन है उसमें तो कटौती नहीं करनी चाहिए, हम वहां कटौती करते हैं। तो भैया इसीलिए याद रखो कि जब आप उपासना करते हो तो पूरे ध्यान से प्रार्थना करो। उस समय मन को बिल्कुल निवृत्त कर दो सभी प्रवृत्तियों में से, सभी बातों से मन को निवृत्त करके ही ये प्रवृत्ति करनी चाहिए। ये प्रवृत्ति करते करते मन और कहीं प्रवृत्त होना चाहिए नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई उपासना प्रार्थना ठीक से बोल के करो। अपने घर में प्रार्थना करते तो बोल के करो, कोई बात नहीं। और मैं तो समझता हूं कि सारे घर के लोग इकट्ठे होकर एक साथ बैठकर ये प्रार्थना करनी चाहिए। मैंने कई लोगों को ऐसा सुझाव दिया था कि ये तो कैसा लगता। मुझे प्रश्न है कि उन्होंने कैसा लगता। मैं, तुम बैठो, तुम्हारी धर्मपत्नी बैठेगी, तुम्हारे पुत्र पौत्र बैठेंगे, तुम्हारे पुत्र वधु सब साथ में बैठकर प्रार्थना करो तो सुबह में। ये तो कहते कि ठीक नहीं लगता, कैसे ऐसा किया जाता है। मैं कि साथ में बैठ के टीवी देखते हो क्या। तो वो तो एक ही टीवी होता तो साथ में बैठकर देखना पड़ता। कहता है जो चीज नहीं देखने लायक है वो लोग साथ में बैठकर देखते हैं। जो सचमुच देखा जाए तो माँ बाप को साथ में बैठकर, बच्चों के साथ में बैठने लायक, बैठकर जोने के लायक वो चीज होती नहीं है, लेकिन लोग बैठते हैं। तो अच्छी तरह से बोलने का अभ्यास भी होना चाहिए। प्रार्थना अच्छी तरह बोलने का अभ्यास होना चाहिए।
और शुद्ध रूप से बोलने का अभ्यास होना चाहिए। इसीलिए हम सबको कहते समूह में प्रार्थना करो, बोलकर प्रार्थना करो। अगर इससे किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ता नहीं है, जन सबका सुधरता ही है। कोई कहेगा हमारी नींद बिगड़ेगी, कोई कहेगा हमारा ये काम बिगड़ेगा, बच्चे कहेंगे हमारा पढ़ना बिगड़ता है। नहीं भैया, जोर जोर से तुम जब टीवी बजाते हो, गायन बजाते हो, तब तुम्हारा सब बिगड़ता है। इससे तो तुम्हारा सुधरने वाला है, बिगड़ने वाला नहीं है। इससे तुम्हारा कार्य सुधरेगा। जिससे बिगड़ता है उसको बंद करो, इसको बंद मत करो। इसका तो अभ्यास करना चाहिए। सारी जो भी चीजें हैं सब समूह में मिलकर। मैंने देखा है कई परिवार में आज भी ऐसा नियम है कि घर के सारे सदस्य इकट्ठे होंगे तभी लोग भोजन के लिए बैठते हैं। ऐसा मैंने कई परिवारों में देखा है। अगर कोई व्यक्ति, कोई सदस्य बाहर गया है, देर हो जाएगी, वो फोन करेगा कि मेरे को 1 घंटा देर होगी, तो कई लोग ऐसे, कोई बात नहीं, 1 घंटे के बाद भोजन करें। बताइए कितना संयम है, बड़ी अच्छी बात है। घर में सब लोग साथ में मिलकर भोजन करते हो, अच्छी बात है। उसी तरह साथ में मिलकर भगवान की प्रार्थना करो, गुरु महाराज की स्तुति करो, ये भी बात अच्छी ही है। तो मैं समझता हूं हम यहां से ही शुरू करें। सुबह में सब लोगों ने आरती तो की है, लेकिन एक बार फिर से हम पूरी आरती का पाठ कर लें, मंगल आरती का पाठ कर लें। तो मैं देखूं तो सही तुम लोग कैसे बोलते हो, क्या बोलते हो, सही बोलते हो, गलत बोलते हो। या ऐसा भी हो सकता है मैं गलत बोलता हूं या सही बोलता हूं, वो भी पता लग जाएगा मुझे को। तो इसीलिए हम पहले मंगल आरती का गान करेंगे। सब लोग निकालें और शुरू करें। देखिए, मंगल आरती करत मोदित मन उर अंतर, प्रकृति विजाई बतिया, मंगल आरती करत मोदित मन, चितवन चंदन चैतन अर्चना, अधुधु शब्दय गमय गोचर, मंगल आरती करत मोदित मन, अग्रवती वैराग विशेषण, ज्ञान घड़ियाली गिराजन कारण, लोक चतुर्दश खबर, मंगल आरती करत मोदित मन उदयांतर, लाक्ष निराजन निरखत निसदीन पति, सनातन भाव भरे कहे कुबेर, ऐसे हरि को तन मन सहित रहो समरे, मंगल आरती अंतर आनंद भरी, मंगल आरती करत मोदित मन उर अंतर आनंद भरी। गुरु महाराज ने आज्ञा दे दी, आरती करो। कैसे करो? हर रोज आरती करो, अवश्य आरती करो। आरत पूर्वक, रति पूर्वक, प्रेम पूर्वक
आराध्य देव की आरती अवश्य करो। लेकिन कहते हैं गुरुजी मन मोदित, मन बहुत आनंदित रख कर करो, प्रसन्न चित्त से करो। ऐसा मत बने कि घर में झगड़ा कर दिया, सुबह में फिर आरती करने के लिए बैठा, उसमें भी गुस्सा, घंटी बजाने में भी गुस्सा, आरती घुमाने में भी गुस्सा। क्या करे, हो सकता क्या करे भाई, हम संसारी लोग हैं, कहते हैं हम संसारी हैं। संसार का मतलब क्या? बजते ही रहो, बाजते ही रहो। गुरु महाराज कहते हैं, परम गुरु कहते हैं कि बहुत आनंदित उल्लास से करो, मन प्रफुल्लित मन से करो। मन में खूब उत्साह होना चाहिए, मैं हमारे अपने आराध्य देव की आरती करता हूं, मैं गुरु महाराज की आरती करता हूं। ऐसा उल्लास मन में होना चाहिए। और ऐसा उल्लास कब होगा? मन बहुत प्रसन्नित होगा, चित्त प्रसन्न होगा, प्रफुल्लित होगा। मानसिक रूप से आरती की तैयारी करो। मुझे आरती करनी है, मैं आरती करने के लिए जा रहा हूं। इसलिए गुरु महाराज ने सारी मंगल आरती में सारी बातें, बहुत अच्छी बातें कही है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं हो तो कोई बात नहीं, क्या आरती करने के क्या क्या चाहिए, पूजा के लिए क्या क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, वो तो अच्छा है। लेकिन नहीं है तो चिंता करने का कोई कारण आप होने चाहिए। आरती में मैं स्वयं होना चाहिए, और कुछ ना हो तो भले ना हो, मैं होना चाहिए, मेरी उपस्थिति होनी चाहिए। तन से और मन से, केवल तन से नहीं। मंगल आरती मैं समझता हूं बहुत ही इतनी सुंदर बनाई है, परम गुरु ने रचना इतनी सुंदर की है कि इसमें से बहुत प्रेरणा मिलती है, बहुत कुछ प्राप्त होता है इसमें से ही। यंत्रवत मत करो, मानववत करो कार्य। जब जब हम आरती करने जाए तब हमारे मन में अत्यंत उल्लास होना चाहिए, अत्यंत आनंद होना चाहिए, मन प्रफुल्लित होना चाहिए, मन प्रसन्न होना चाहिए। प्रसन्नता के साथ, उल्लास के साथ, आनंद के साथ, तब तो हम उनके समीप जाएंगे। हमको उपासना करनी है, हमें उपासना प्राप्त करनी है, आज नजदीक का आसन लेना है, उनके सानिध्य में पहुंचना है। तो बिना इतना प्रसन्न मन हम कैसे पहुंचेंगे? इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं, मंगल आरती करत मोदित मन, उर अंतर आनंद भरे। उर्मा यानी हृदय में अत्यंत आनंद होना चाहिए। रूटीन नहीं बन जाना चाहिए, याद रखिए, शीरसता नहीं होना चाहिए। बस हर रोज उठ के हम आरती कर देते, आज भी कर दी, हो गया काम। कई बातें ऐसी होती, आदमी काम करते करते अगर शीरसता हो जाता है, उसका एक उसको हैबिट हो जाती, बस कर दिया, हो गया, यंत्रवत हो गया, तो फिर वो आध्यात्मिक दृष्टि से क्या कोई फल नहीं देती है। इसलिए याद रखो, हम गुरु महाराज की उपासना करते हैं तब हमारा मन प्रसन्न होना चाहिए, हमारे हृदय में आनंद अत्यंत होना चाहिए, और आनंद के साथ हम गुरु महाराज की प्रार्थना आराधना करते हैं, तो ही हमारा किया हुआ उपयुक्त और उपयोगी होगा। जो भी काम करते हो ये भी समझो कार्य ही है। अक्षत ने इसको कार्य कहा है, मानव का कार्य नहीं, हमारा शरीर का कार्य नहीं, आत्म कल्याण का कार्य, परम पद प्राप्त करने का कार्य। ये कार्य है, कारज लिखते ना, उपासक बिनु अंश के कारज कबू न होय, तब ते करहि उपासना परम गुरु की सोई।
ये कार्य है। तो कैसे करना चाहिए? प्रथम पंक्ति में गुरु महाराज ने बता दिया। अत्यंत आनंद से मन मोदित होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। मन में किसी भी तरह के द्वेष, किसी तरह का द्वंद्व, किसी तरह का जोश कुछ भी नहीं। अत्यंत प्रसन्न चित्त से आप प्रतिदिन आरती करो। फिर आगे बात लगी। अब आरती में क्या क्या चाहिए? तन की आरती तत्व पंचमुख, इंद्रिय एकादश बाती करी। हमारा शरीर ही आरती बन जानी चाहिए। ये शरीर ही आरती है, जिसमें 5 तत्व का, 5 इंद्रियों का 5 मुख है। पंचमुखी आरती। अक्सर हमारे यहाँ पंचमुखी आरती का प्रयोग होता है। अक्सर सब पंचमुखी की बात बहुत होती है। कई देवताओं का स्वरूप भी विराजमान है तो पंचमुखी, पंचमुखी हनुमान, पंचमुखी शिव जी हैं, पंचमुखी। हालांकि जिसके पंचमुख थे उनका तो कट गया, ब्रह्मा जी। शास्त्र हमारे ऐसे कहते कि मूल से अगर कोई पंचमुखी था तो केवल ब्रह्मा थे। ब्रह्मा के 5 मुख थे। जीव को शिव पुराण में बात आती है कि शिव जी ने उसको काट दिया, आद्य शक्ति के आदेश पर काट दिया गया। क्योंकि 5 मुख में से ही पंचवेद की वाणी निकलती थी। पंच तत्व से ही 5 बातें आती है। हमारे यहां सारी चीजें 5 है। तत्व 5, ज्ञानेन्द्रिय 5, इंद्रिय 5, कर्मेंद्रिय, अवस्थाएं 5, अंतस्करण 5। हालांकि प्रसिद्ध 4 है। अवस्थाएं 4 प्रसिद्ध: जागृत, स्वप्न, शिशोपति, तुरिया। अंतस्करण 4 प्रसिद्ध है: मन, बुद्ध, चित्त और अहंकार। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि ये 4 समाप्त हो जाते हैं तब 5वां का प्रारंभ होता है। 4 अंतस्करण समाप्त हो जाते हैं तब 5वें अंतस्करण प्रारंभ होता है। 4 अवस्था समाप्त हो जाती है तब 5वीं अवस्था का प्रारंभ होता है। 4 देह समाप्त हो जाते हैं तब 5वें देह का आरंभ होता है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। ये 5 देह जब समाप्त होते हैं तब परम कारण देह का प्रारंभ होता है। जागृत, स्वप्न और शिशोपति, ये 4 अवस्था समाप्त होती है तब उन्मुनी अवस्था का प्रारंभ होता है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 अंतस्करण जब लय हो जाते हैं तब 5वां नचित्त अहंकार का प्रारंभ होता। और हमारे यहाँ जब 4 अंत होगा तब ही 5वां का प्रारंभ होगा। और सबको आखिर 5 में जाना है। जब तक पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ये 5 का लय नहीं होगा तब तक आकाश तत्व का उद्भव होता नहीं है। और हमारे स्वर में आकाश तत्व आएगा तब ही हमको सूक्ष्म नाड़ी का प्राप्त होगा। तभी हम त्रिवेणी में जो स्नान करने की बात करते हैं ना, गुरु महाराज कहते हैं तंतु तरवेणी में ही त्राक फरे पुणी प्रेम तणी लई स्पर्श करे। अभी अभी कुंभ चल रहा है, त्रिवेणी में स्नान करने के लिए जाते हैं। त्रिवेणी में वहां तो 2 ही दिखाई देती है, तीसरी तो दिखाई नहीं देती है। तो यहां भी हमारा यही हाल है, 2 ही दिखाई देती है। एक और जमुना है, एक और गंगा है, एक और सूर्य नाड़ी है, एक और चंद्र नाड़ी है। बाबजी के सूर्य चंद्र होय त्रदा सबंधा, जब प्रकृति स्वांत पाए धंधा। सूर्य और चंद्र वो दोनों इकट्ठी होगी तब तीसरी नाड़ी होगी, उसको त्रिवेणी कहते हैं हम, उसको सूक्ष्मणा कहते हैं। और वो जब प्राप्त होगी, उसमें जब हमारी वृत्ति पहुंचेगी तब ही ये माया के सारे धंधे बंद हो जाएंगे। इसके पहले माया के धंधे बंद होने वाले नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ त्रिवेणी का संगम है, इसका महत्व है। लेकिन हम कुछ और दिशा में चले गए, हम कुछ और दिशा में चले गए। क्योंकि कहते हैं कि एक आदमी था कि बहुत ही बदमाश और बहुत ऐसा तैसा
अब कभी एक दफे चला गया काशी, तो काशी गया, वहां कोई यहाँ का कोई रिश्तेदार था, उसका पता बता लेके गया, वहां पहुंच गया, उसने अरे आया तो तू यहाँ कैसे यार, अरे कैसे काशी आ गया, लेकिन तुम्हें काशी से क्या वास्ता, तुम तो वैसे भी बदमाश और नास्तिक हो, जहां तहां बस दंगाई करते हो, यहाँ क्यों आए। था कि यार बस अब बहुत दंगाई कर दी, बहुत नंगाई भी कर दी और बहुत बदमाशी भी कर दी, अब चलो अब कुछ अच्छा भी कुछ काम करें, क्योंकि क्या करना अच्छा, बस अब अच्छी जिंदगी जीनी है, इसके लिए यूं क्यों आए। देखिए सोचता हूं कि एक दफे गंगा जी में स्नान कर लूं तो पीछे का भूतकाल जो है, पूछे के जो इतने पाप है वो सब धो जाए, अब नए सर से जिंदगी शुरू कर लें, इसीलिए मैं यहाँ, अच्छी बात हुई, चलो इतना तो तुमको कुछ हुआ। फिर शाम को निकले बाजार में कि चल घूम आए बनारस, रिक्शा में बैठे और फिर एक मंदिर में गए, संकट मोचन मंदिर में गए, वहां उतरे, रिक्शा वाले ने पूछा भाड़ा, तो उसने झगड़ा किया, अच्छा क्या मांगते हो, इतना रुपया इतना रुपया इतना रुपया, अरे इतना क्यों, झगड़ा किया उससे, उसने कहा यार क्यों झगड़ा करता है, तू वैसे भी तो पुण्यदान करने आया है, काशी में आया है, अरे क्या पुण्यदान करना है लेकिन कुछ बचाना भी तो है, उसकी 10 रुपया में मेहनत, 10 रुपया की मेहनत क्या, 5 रुपया दे दो, कैसे झगड़ा करे 5 रुपया दिया। फिर आगे गया, आगे जाता जाता किसी का बटवा गिर गया था, उसने उठा लिया, उसने कहा यार किसी का होगा दे दो, अरे क्या देना कैसे, देख तो लो पहले क्या है, देखा तो 500-1000 रुपया, उसने बोला चलो मेरी आने जाने की टिकट, निकल गई। अरे उसने कहा यार तो सब पाप है, तू तो नई जिंदगी शुरू करना मांगता है और ये सब क्यों झूठा सब करता काम, अभी तो कल नाना है ना, आज तक जितना उतना कर लो, फिर कल से नहीं करना है, फिर नहाने के बाद नहीं करना है, और अगर इतने सारे खराब कर्म किए 2-4 बढ़ भी जाएंगे तो कल तो नहाना ही है ना, फिर क्या फर्क पड़ता है। तो हम उल्टे रास्ते पर चले गए। तो वैसे आरती की भी बारे में कहते गुरु महाराज कि भाई तुम्हारे पास कैसी आरती है, कुछ सोचो मत, तुम्हारा शरीर ही एक आरती है, तुम्हारा शरीर सेवा में काम लगना चाहिए, तुम शरीर से कुछ करो, साधन शरीर को ही बनाओ। हम इधर उधर के बहुत साधन इकट्ठे करते हैं पूजा के लिए, लेकिन अपने शरीर और मन को साधन नहीं बनाते हैं, बाह्य साधनों से पूजा करते हैं। जब तक गुरु महाराज कहते तुम्हारा मन और तुम्हारा शरीर खुद साधन नहीं बनता, तब तक तुम्हारी पूजा पूर्ण नहीं होती, उसको साधन बनाओ, अपने आप को साधन बनाओ।
संतो मैं अविनाशी उपासी
अविनाशी उपासी गति अगम अगाध लखासी हो संतो मैं अविनाशी उपासी ब्रह्म चिदानंद आनंद सिंधु जिनु कैवल परकासी उठत ईच सृष्टि सब फोरत समता सकल समासी हो संतो मैं अविनाशी उपासी गति अगम अगाध लखासी हो संतो मैं अविनाशी उपासी आदौ औषधौष हम जाके अवध काल नहीं खासी निज घेर सुरत जाई मम लागी आन्य देवते उदासी हो संतो मैं अविनाशी उपासी गति अगम अगाध लखासी हो संतो मैं अविनाशी उपासी हे कैवल सदोदित पूरण निरालंब निरासी कायम सोई कुबेर कहे नम आद्य पुरुष अविनाशी हो संतो मैं अविनाशी उपासी गति अगम अगाध लखासी हो संतो मैं अविनाशी उपासी संध्या स्मरण आरती भजन भरोसे दास मनसा वाचा कर्मणा कर गुरु चरण निवास गुरु की कीजे बंदगी कोटि कोटि प्रणाम कीर्तन जानत भृंग सोई कल्याप समान गुरु मूरत मुख चंद्रमा सेवक नेत्र चतुर अष्टपहर निरखत रहे सोई गुरु मूरत कियो चार चीन हरि भक्त के प्रगट देखावन दे दया क्षमा और दीनता पर दुख तू हर ले धनवंता जुग में गणा रूप रंग मन मोह कहे कुबेर मेरी गणा मन मेरु की को मन मेरु जब ही मिले आत्म तत्व विचार तन मन सौंपी दीजिए माँ के शरण मोजा तन मन सौंपी शीश तू प्रभु सदा लोरी
जीवन की तो ज्ञान मीन यहाँ सतगुरु जो कोई शरणे जाए कहे कुएर कर दे कहे जीव परम पद पाए शुद्धि को समझे नहीं कथे बादलू ज्ञान अड़ तो चढ़े ना हम बने कुएर तक्र निपान सूर्य नर मुनि जन देवता ब्रह्मा विष्णु महेश कहे कुबेर को लोकयो जेठी तक्र आवेश घटनवने दशाष्टल्यो चारु वेद चरास व्यासवलोवन चाशनु पीवत जगत उपास रामचंद्र वसिष्ठ को करता पण गुरु की चौदह लोक भागे खड़े गुरु आगे आगे कहो वशिष्ठ क्या दिया करता को उपदेश ये अंधे सासरवने सुनो कहूँ संदेश पिता मुंद शिर गर्भ के जो न लहे जन को कहे राजा के रंग कही करा अजाया दो ऐसे कैवल अंश के जीव ईश्वर नमता कहे कुएर सतगुरु बिना कोई लहत नहीं पाए चौदह तबक जिनु शिवा पर और चौदह उपचार मध्यम हेल कैवल कुल सुगढ़ सभोम सदा ते कैवल तुद खावन अखिल जीवन कीरता कहे कुएर दर्शावहु जो जन होय हमार पहली आरती प्रेम हुलासा अनंत कोटि जाकरत विलासा आरती करत निगम हरिदासा हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा दूसरी आरती धीरज मूरत की देव सकल दिव्य मंगल मूरत की आरती करत निगम हरिदासा हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा तीसरी आरती सकल सुमत की ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पट की आरती करत निगम हरिदासा
की आरती करत निगम हरिदास हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा षष्टमी आरती सगुण मूरत की मच्छ कच्छ व्याघ्र वैराह सम्मत की आरती करत निगम हरिदास हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा सप्तमी आरती सरल शक्ति की व्यापक वित्तचर अचर जप की आरती करत निगम हरिदास हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा अष्टमी आरती अंजन आरती परम पुरुष विकासक रस की आरती करत निगम हरिदास हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा नवमी आरती नवनिध सिद्ध की सकल सृष्ट रग पूरित सनिध की आरती करत निगम हरिदास हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा दशमी आरती आद्य पुरुष की चेत चेवट पति परम रस की आरती करत निगम हरिदास हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा जाहि परंतु अंतु नहीं कोटिका निज कैवल कारण बिनु उतरिका आरती करत निगम हरिदास हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा जीवते शुद्ध संकल्प संकल्प में अखिल लोक उपजाए पलक में आरती करत निगम हरिदास हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा कहे कुबेर अनेर आरत की भव उत्पन्न बलगन सारत की आरती करत निगम हरिदास हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा सस्वयंग सदपदंग सर्वमोक्षदायकम् अद्वैतंग अनुश्रुतंग भववितंग ईश्वरे तत्त्विताय तदपदंग साम्रताय साक्षियम् मंगलाय महद्गतंग अहं नमामि गणपति देवादियंग चैतनंग यदलोकं सहितयं व्यापितंग विश्वयंग अकलिदंग अनुरणे नवगतंग अनुभवे नवार पार अन्तयं सर्वमे स्वच्छन्दनं
पूज्य सकृत स्वराज करुणेश कैवल करता की जय। श्री कृष्ण स्वामी महाराज की जय। परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज की जय। द्वितीय कुबेराचार्य श्री नारायणदास जी महाराज की जय। तृतीय कुबेराचार्य श्री बलदेवदास जी महाराज की जय। चतुर्थ कुबेराचार्य श्री भगवान दास जी महाराज की जय। पंचम कुबेराचार्य श्री प्रयागदास जी महाराज की जय। षष्ठम कुबेराचार्य श्री शीतलदास जी महाराज की जय। सप्तम कुबेराचार्य श्री अविचल दास जी महाराज की जय। श्री सब संतन की जय। श्री सब देवन की जय। श्री ज्ञान संप्रदाय की जय। श्री गुरु गादी सारसापुरी की जय। श्री कैवल धाम की जय। संध्या आरती पूर्णावर्ती का सत कैवल साहेब। कोटे सुख सेज श्री महाराज करुणा सागर राज। कोटे सुख सेज श्री महाराज संतन के सुख दायक लायक नायक सजन श्रीराज। शोभा सुंदर अति अनुपम षोडश चिन्ह धरे साज। कोटे सुख सेज श्री महाराज करुणा सागर राज। कोटे सुख सेज श्री महाराज कला खटदश विभूति पूरण परम गुरु जग काज। लाए लक्ष्य अलौकिक अनुभव सुरगति नाही समाज। कोटे सुख सेज श्री महाराज करुणा सागर राज। कोटे सुख सेज श्री महाराज नवघन श्याम स्वरूप स्वामी दामी कहत दलदाज। तेज पुंज प्रकाश पावन करत रहत जन लाज। कोटे सुख सेज श्री महाराज करुणा सागर राज। कोटे सुख सेज श्री महाराज चंदन सेज जडित सोवर्ण पुष्प पिछोड़ी बिछाद। अत्तर अरग की लपट लगावत सुगंध केशर ताज। कोटे सुख सेज श्री महाराज करुणा सागर राज। कोटे सुख सेज श्री महाराज सेवा करन सब सूर आए। संत सजन को समाज आनंद को अति होत को लाभन हर के गरीब नवाज। कोटे सुख सेज श्री महाराज करुणा सागर राज। कोटे सुख सेज श्री महाराज
पूरे पूर्ण कार्य कोटि सुख सेज श्री महाराज करुणा सागर राज कोटि सुख सेज श्री महाराज आद्य सकृत स्वराज करुणेश कैवल करता की जय। श्री कृष्ण स्वामी महाराज की जय। परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज की जय। द्वितीय कुबेराचार्य श्री नारायणदास जी महाराज की जय। तृतीय कुबेराचार्य श्री बलदेवदास जी महाराज की जय। चतुर्थ कुबेराचार्य श्री भगवान दास जी महाराज की जय। पंचम कुबेराचार्य श्री प्रयागदास जी महाराज की जय। षष्ठम कुबेराचार्य श्री शीतलदास जी महाराज की जय। सप्तम कुबेराचार्य श्री अविचल दास जी महाराज की जय। श्री सब संतन की जय। श्री सब देवन की जय। श्री ज्ञान संप्रदाय की जय। श्री गुरु गादी सारसापुरी की जय। श्री कैवल धाम की जय। ओढ़णार्ती पूर्णावर्तिका सत कैवल साहेब